Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Found the road of life you. Renu Desai.
ఆ స్కోప్ చాలా లేట్ వస్తుంది లైఫ్లో, మైట్ బీ 50-60s వస్తుంది, అప్పటి వరకు చాలా లేట్ అయి ఉంటుంది. సో మనం విమెన్గా పుట్టారు అంటే జస్ట్ ఎవరో ఒక రోల్ ప్లే చేయడానికే పుట్టారు అది ఉందా, లేదంటే వీఆర్ ఆల్సో హ్యూమన్ బీయింగ్స్, వీఆర్ ఆల్సో మేడ్ ఆఫ్ ద సేమ్ బ్లడ్ అండ్ బోన్స్ ఆఫ్ వాట్ మెన్ ఆర్ మేడ్ ఆఫ్. మనకి వాళ్ళకి కొన్ని బయాలజికల్ తేడా తప్ప స్కెలిటన్, మీరు 2 స్కెలిటన్స్ పక్క పెడితే ఒక ఫీమేల్ స్కెలిటన్ ఒక మేల్ స్కెలిటన్ ఎంత కొంత ఐ థింక్ దే విల్ బి అ లిటిల్ డిఫరెన్స్ సైంటిఫిక్లీ బయాలజికలీ, బట్ అదర్వైజ్ ఇట్స్ ద సేమ్ బ్లడ్, ఇట్స్ ద సేమ్ బోన్స్, ఇట్స్ ద సేమ్ స్ట్రక్చర్ దట్ వీఆర్ మేడ్ ఆఫ్. అంతేకాకుండా మనసు, ఆలోచనలు, ఫీలింగ్స్ కూడా ఉంటాయి కదా, మగవాళ్ళకి ఎలా ఉంటాయి ఆడవాళ్ళకి కూడా ఉంటాయి. ఆడవాళ్ళకి ఇంకూ ఉంటాయి, విమెన్ ఆర్ మోర్ ఎమోషనల్, మనం ఎక్కువ ఎమోషనల్ ఉంటారు. అండ్ అయిపోతుంది ఆ ఎమోషన్స్ because we have been in a very patriarchal society for a very long time. We are taught to suppress our emotion. No, you are the woman, so you have to understand, you have to adjust. నువ్వు చేస్తేనే నీ సంసారం ఉంటుంది, లేదంటే అవదు. Because the man is ideally the hunter. He has to go out, earn the money, earn the food, come and give it to the woman. And she's the caregiver, she's the nurturer. So tana role is very limited ఫ్రమ్ ద మ్యాన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. తను ఏంటి ఇంట్లోనే కూర్చుంటుంది, నేను బయట వెళ్ళి అంత వరల్డ్ని ఫైట్ చేసేసి డబ్బు సంపాదిస్తున్నాను, నేను కష్టపడుతున్నాను. బట్ ఆ ఇమోషనల్ ఆస్పెక్ట్ వెన్ షీ కీప్స్ ద హోల్ ఫ్యామిలీ టుగెదర్, అది ఇట్ హ్యాస్ ఆల్వేస్ బీన్ అ వెరీ అండర్ రేటెడ్ జాబ్. నువ్వేంటి హౌస్ వైఫ్ అయినా, ఇట్ గెట్స్ సో క్యాజువలీ సెడ్ హౌస్ వైఫ్, బట్ ఆ హౌస్ వైఫ్ వర్క్స్ 24 hours 365 days. And thankfully, because of social media now and this whole generation, the last 15 years which has been changing, people are starting to take notice. The whole, even I can give credit to a lot of mothers who have raised their kids well. చాలా మంది తల్లిలు కూడా, బికాస్ వాళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్ వచ్చిన వల్ల, వాళ్ళ అబ్బాయిలకి పాస్ ఆన్ చేసిన వల్లే టుడేస్ జనరేషన్ ఇస్ మచ్ మోర్ sensitive towards women's issues. A lot of men, which is really good for the society as a whole. Yes, women also need a stand. There are a lot of very good men now in the society which they proudly call themselves feminist. They are not ashamed to call themselves feminist. And danwalle, so as a Women's Day special, so we said let's talk about women. Yes. Let's talk about ourselves and our journey. So ఇది తెలుగు ఇంటర్వ్యూ కాబట్టి నేను ట్రై చేస్తున్నాను, చాలా సిన్సియర్గా ట్రై చేస్తున్నాను తెలుగులో మాట్లాడటం. కానీ నాకు 6 years అయిపోయింది. వాట్ ఈస్ ఇయర్స్ ఇన్ తెలుగు? ఏళ్ళు నెల దట్స్ మంత్. 6 ఏళ్ళు అయిపోయింది పూనాకు వచ్చి. సో కొంచెం అలవాటు పోయింది. సో నేను ఏదైనా తప్పు మాట్లాడితే ప్రేమ మీరు నాకు కరెక్ట్ చేయండి, లేదంటే ప్లీజ్ అర్థం చేసుకోండి ఏంటి ఇట్లా. తెలుగు ప్రేక్షకులందరూ, తెలుగు వాళ్ళందరూ మళ్ళీ బాగా అర్థం చేసుకుంటారు. బికాజ్ అలవాటు ఇక్కడ ఉన్న వల్ల అలవాటు లేదు నా భాష నుంచి కొంచెం దూరం అయిపోయాను. అకీరాతో ఐ స్పీక్ తెలుగు, బట్ ఇఫ్ ఎనీ గ్రామాటికల్ మిస్టేక్స్ ఉంటే కానీ ఏదైనా తప్పు పదాలు ఉంటే, ఇఫ్ ఐ యూజ్ అ రాంగ్ వర్డ్ ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్. ఇట్స్ ఓకే, అబ్సల్యూట్లీ ఓకే. అయితే రేణు, మనం ఇన్ డీటెయిల్గా మనం మాట్లాడుకునే ముందు నాకు ఒక చిన్న ఒక క్వశ్చన్ ఉంది. యాక్చువల్గా నాకు ఎప్పుడో తెలిసింది, అది కరెక్టో కదా మీరు చెప్పాలి. బికాజ్ ఇంతవరకు నేను ఎప్పుడు మిమ్మల్ని నాకు క్వశ్చన్ అడగలేదు, బట్ నాకు ఎందుకో అడగాలనిపిస్తుంది, అడుగుతున్నాను. ఐ హర్డ్ దట్ యూ వర్ అ డిస్క్రిమినేటెడ్ చైల్డ్. నిజమైన ఇది? అంటే ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ ఈ ఇంటర్వ్యూ నేను ఇస్తున్నాను, కానీ ఆ మూమెంట్ నేను లైఫ్లో మర్చిపోయాను. నేను మా అమ్మ చెప్పారు కి నాకు మీ ఫాదర్కి అబ్బాయి కావాలి అని నువ్వే పుట్టి. ఐ థింక్ తన కోపంలో చెప్పింది, ఎందుకు నాకు తెలీదు ఎందుకు చెప్పారు అమ్మ, బట్ చెప్పిన తర్వాత అప్పటి నుంచి నాకు కొంచెం ఆ ఫీలింగ్ స్టార్ట్ అయింది కి హౌ డిఫికల్ట్ ఇట్ ఈస్ టు బీ అ ఉమెన్. ఒక ఆడమ్మాయి ఉంటాం, లైక్ ఆడపిల్ల. మన కంట్రీలో స్పెషల్లీ, నాకు ఫారిన్ కంట్రీస్ గురించి ఎక్కువ తెలీదు, కానీ మన భారతదేశంలో ఒక బేబీ పుట్టడం, ఒక ఫీమేల్ బేబీ పుట్టడం అంటే ఎంత హారబుల్ సిచ్యువేషన్ ఉంది. అండ్ ఐ వాంటెడ్ టు డెస్పరేట్లీ డూ, I still want to do, I'm still struggling, I'm not getting the right channel to make a difference for these girl kids. But I pray to God ki తొందరగా కొంచెం నేను ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ స్టార్ట్ చేసేసి కానీ ఏదో ఒక ఎన్జిఓ స్టార్ట్ చేసి ఏదో ఒక చేయడానికి నాకు ప్లాన్స్ ఉన్నాయి. కానీ రేణు, అది అక్కడితో ఆగిందా, లేకపోతే అంటే 15 ఏళ్ళ తర్వాత చెప్పారు మదరు, బట్ ఆ డిస్క్రిమినేషన్ అనేది ఏ రకంగా చూపించేవారు? బికాస్ నా వెంటనే ఇమీడియట్లీ ఒక సంవత్సరంలో నా తమ్ముడు పుట్టాడు.
సో ఇట్ వాస్ వెరీ వెరీ ఆబ్వియస్. ఐ వాస్ ట్రీటెడ్ వెరీ వెరీ డిఫరెంట్లీ. అబ్బాయి అంటే బాబు ఏదో దేవుడులాగా ఉండేవాడు ఇంట్లో. వాడు ఏమి పని చేయకూడదు, వాడు గ్లాస్ నీళ్ళు కూడా తీసుకోకూడదు, వాడు అబ్బాయి అని. అమ్మాయిలో పని చేసుకోవాలి. అండ్ నాకు స్పెషలీ నాకు ఎక్కువ డిస్క్రిమినేషన్ ఉండేది బికాస్ మై సిస్టర్ వాజ్ ద ఫస్ట్ బోర్న్. సో షీ వాజ్ ద ఫేవరెట్ చైల్డ్, ఫస్ట్ అమ్మాయి అని. అండ్ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ వాజ్ మై తమ్ముడు. సో నాకు ఐ ఫేస్డ్ ఇట్ ఫస్ట్ హ్యాండ్. ఫీమేల్ డిస్క్రిమినేషన్ అందరు అంటారు ఇట్లా ఉండదు, లో స్ట్రాట్ ఆఫ్ సొసైటీలోనే ఉంటుంది, మంచి వాళ్ళ ఇంట్లో ఇట్లా జరుగుతుంది. కాదు, మన ఇంట్లో నేనే ఫేస్ చేశాను. సో ఐ క్యాన్ సే ఇట్, yes it exists, this discrimination between a boy and girl, or I could say it used to exist a lot earlier, but నేను ముందే చెప్పాను కొంచెం ఎడ్యుకేషన్ వల్లే కొంచెం the mothers themselves are getting educated, the whole outlook of society is changing towards women now. Women are no longer treated as objects, still there but not as bad as it was in the till I think the 90s or you tell a girl that she'll earn money, so much money. I said, okay, sir, try cheddam. And because it was my brother, own sonta annaya valle, I was safe. I didn't have to go through that whole uncertainty ki evaru daggara veltunnaru, evaru man naaku ela treat chestunaru. So I was very safe. I was in a very protected environment. And photos, when they took my pictures, my contact sheet lone naaku porn ad vachindi. I didn't even my photos were not even printed. From my contact sheet I got my first ad. They called me, they said 30,000. నాకు కళ్ళు తిరిగింది. I said 30,000. And I also felt nice because I gave that entire money in my mother's hand, and that check had gotten, I remember
I was so tempted to buy something for myself. I remember going to the bank. I had withdrawn the money. I had withdrawn around 5,000. Rest was in the bank, and I wanted to buy something for myself. I remember I wanted to buy a T-shirt, and I didn't. నేను అది కొనలేదు. నేను మొత్తం అట్లా 5,000 వెళ్ళి నా మదర్ చేతిలో ఇచ్చాను. ఇదిగోండి నా ఫస్ట్ earned money at the age of 16. It was always that struggle to prove ki I'm no less than a boy. I am no, just because you've given birth to me and I'm a girl child, that does not mean that I'm any less. మీ హావభావాలు, భాష, తీరు, నడక, నడత అంతా అబ్బాయిలాగానే ఉండేది. అసలు ఆ టీనేజ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమీ లేవంట కదా మీకు? అబ్బాయిలు వెంట పట్టడం, లేకపోతే అబ్బాయిలు ప్రపోజ్ చేయటం, అబ్బాయిలు. I am famous in my school, in my classmates. I was the only girl in the entire school. There was no boy who had a crush on me because of my whole attitude. One of my best friends, he used the words, Renu, you have a hard interface. నువ్వు ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటావు కి ఒక అబ్బాయిని వైపు చూడు, అది చూస్తే పారిపోతారు నీకు. సో I remember from 9th standards, by the time you're 14, 15, 10 standards, a lot of my classmates, they should get these secret Valentine cards. ఏదో ఒక వచ్చి అబ్బాయి వచ్చి చిన్న ప్రపోజ్ చేసి స్కూల్ లెవెల్ రొమాన్స్ ఉంటుంది. నాకు ఒక్క అబ్బాయి లేదు, నాట్ ఈవెన్ వన్ బాయ్ హూ ఈవెన్ లుక్డ్ అట్ మీ లైక్ వన్ గర్ల్. అండ్ ఐ టు ఫీల్ సో బ్యాడ్. నాకు ఎంత నేను ఎంత బాధపడేవాళ్ళు. అండ్ దాని తర్వాత నా ఫోటోగ్రాఫ్స్, వెన్ ఐ బికేమ్ 15.5, 16, when my photographs came, my Ponds ad came, there was a school reunion. అప్పుడు అందరూ నా క్లాస్మేట్స్ ఏంటి నీకు మిస్ చేశాను, ఎంత అందంగా ఉన్నా ఏంటి నువ్వు కనిపించలేవు నాకు, యాజ్ మీ లాస్ అది. సో ఇట్ వాస్ దట్ బిగ్గర్ జోక్. ఐ రిమెంబర్, ఐల్ నెవర్ ఫర్గెట్ దట్ డే. అరే హౌ కమ్ వీ డెంట్ నోటీస్ యు ఆర్ సో ప్రిటీ లుకింగ్. ఐ సెడ్ ఐ ఆల్సో డెంట్ నోటీస్ బికాస్ ఐ ఆల్వేస్ యూస్ టు హ్యావ్ ఆయిల్ ఇన్ మై హెయిర్. నాకు లాంగ్ హెయిర్ ఉన్న వల్ల ఐ యూస్ టు టై మై ఇట్లా ఉల్టా జడ ఉండేది అండ్ స్పెక్స్ అండ్ ఫుల్ ఆఫ్ ఆయిల్. మై ఫ్రెండ్స్ యూస్ టు సే వీ కెన్ ఫ్రై పకోడాస్ ఇన్ యువర్ హెయిర్, అంత ఆయిల్ ఉండేది నేను తలలో. సో it was a different journey, me very subconsciously trying to prove to my mother that or my parents that I am as capable as a boy and don't ill treat me or do not love me any less just because I'm a girl child. So అంటే ఇప్పుడు ఇలాంటి ఒక యాటిట్యూడ్ ఉండటం వల్ల ఎస్పెషల్లీ అమ్మాయిలాగా రెడీ అవటం ఇష్టం లేదు, జ్యువెలరీ ఇష్టం లేదు. సో ఆ ప్రైమ్ ఏజ్ ఏదైతే ఉందో ఆ టైంలో యూ ఫీల్ లైక్ గెటింగ్ అట్రాక్టెడ్ టు బాయ్స్, లేకపోతే అబ్బాయిలకి నేను కూడా ప్రపోజ్ చేయాలి, నన్ను కూడా అందరు చూడాలి, ఈ కైండ్ ఆఫ్ దట్ ఈస్ ఏజ్ అండ్ టైమ్. అది ఎప్పుడు మీకు ఏజ్ ఐ వాజ్ జస్ట్ ట్రైయింగ్ టు ప్రూవ్ టు మై పేరెంట్స్ కి ఐ యామ్ యాజ్ కేపబుల్. ఎంతసేపటికి ఆకాశే ఉండేది, ఇది లేదు అంతే. అండ్ దెన్ అస్సలు లేవు. అండ్ హీరోయిన్ కూడా అందరికీ తెలుసు, నేను బై ఛాన్స్ అయిపోయాను. ఐ నెవర్ వాంటెడ్ టు బి అ హీరోయిన్. నేను ఫస్ట్ యాడ్ చేసేటప్పుడు నేను ఇట్లా కెమెరా చూశాను అండ్ ఐ ఫెల్ ఇన్ లవ్ విత్ ద కెమెరా. ఐ ఫెల్ ఇన్ లవ్ విత్ ఫిల్మ్ మేకింగ్. నాకు కెమెరా చూసి నేను టాప్ మోడల్ అయిపోవాలి, నేను బిగ్ హీరోయిన్ అయిపోవాలి, నేను ఎంత అందంగా ఉన్నాను, అలా ఫీలింగే రాలేదు. ఐ లుక్డ్ అట్ ద కెమెరా అండ్ ఇట్ వాస్ లవ్. ఇట్ వాస్ ద ప్యూరెస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ లవ్ ఫర్ ఫిల్మ్ మేకింగ్. సో ఐ ఆల్వేస్ వాంటెడ్ టు బి అ ఫిల్మ్ మేకర్. అండ్ ఐ షిఫ్టెడ్ ఫ్రమ్ సైన్స్ ఐ షిఫ్టెడ్ టు ఆర్ట్స్, మై స్టడీస్. అండ్ ఐ స్టార్టెడ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్. అండ్ బై ద టైమ్ ఐ వాస్ 18.5, అప్పుడు నేను కళ్యాణ్ గారు కలిసాను బద్రి అప్పుడు. అండ్ ద హోల్ ఆఫ్ తెలుగు ఆడియన్స్ knows I fell in love at first sight and that is history. But Kalyan Garu was the first guy I fell in love with. Really? Yeah. దాని ముందే ముందు అసలు మీరు 18.5 కనీసం ఇష్టపడలేదు. 25 days in a month I used to work. జ్వరం ఉన్నప్పుడు కొంచెం షూటింగ్ చేశాను because I've done almost 30 ads. I did Breathless, I did Femina Miss India. So I have done a lot of catalogs. So BPL ad. Yeah. I was constantly shooting. So from the age of when you go to college, 10th లో బాగా చదివిన తర్వాత 2 years పిల్లలు కొంచెం రిలాక్స్ చేస్తారు. ఫస్ట్ ఇయర్ అండ్ సెకండ్ ఇయర్, మళ్ళీ 12th మళ్ళీ కొంచెం చదువుతారు. సో ఆ టైంలో నేను ఐ వాజ్ షూటింగ్ నాన్ స్టాప్. ఐ వాజ్ షూటింగ్ అట్ దట్ ఏజ్. ఐదర్ ఐ వాజ్ షూటింగ్ ఆర్ ఐ వాజ్ అసిస్టింగ్ మై డైరెక్టర్స్. ఎడిట్స్ కూడా ఐ లెర్న్ వెన్ ఐ స్టార్టెడ్. I was 16 years old. సో ద యాడ్ దట్ ఐ యూస్ టు షూట్ ఫర్, ఆ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్కి వెళ్ళి నేను ఎడిటింగ్ స్టూడియోలో కూర్చోవాలి, గంటలు కూర్చో. ఐ యూస్ టు సిట్ దే, కూర్చొని గంటలు కూర్చొని అప్పుడు ఎడిటింగ్ నేర్చుకున్నాను నేను. ఆ టైంలో ఐ డెంట్ హ్యావ్ ఎనీ the concept of boys and going out for movies. ఫ్రెండ్స్ ఫోన్ చేసేవాళ్ళు, ఈ సినిమాకి వెళ్తున్నారు వస్తున్నావా, నేను షూట్ చేస్తున్నాను. వాళ్ళందరూ తిట్టేవాళ్ళు, ఏంటి నువ్వు ఎప్పుడు షూటింగ్ ఎప్పుడు పని చేస్తున్నావు ఈ ఏజ్లో. సో దట్ ఏజ్ వెన్ యూ అండర్స్టాండ్, ఓకే యూఆర్ అ గర్ల్, నేను ఒక అమ్మాయి, ఇది అబ్బాయిలు, యూ గెట్ టు అండర్స్టాండ్ హోల్ ప్రపంచం తెలిసిపోతుంది 10th తర్వాత. అప్పుడు నేను ఐ వాజ్ కాన్స్టెంట్లీ ఇన్ స్టూడియోస్ వర్కింగ్.
సో అంత 16 ఏళ్ల నుంచి పనులు చేయడం మొదలెట్టారు మీరు. బట్ ఐ ఫెల్ ఇన్ లవ్ విత్ ఫిల్మ్ మేకింగ్, సో ఇట్ వాజ్ నాట్ వర్క్. ఎప్పుడెప్పుడు నా మమ్మీని నేను ఎప్పుడైనా టీస్ చేస్తాను, అసలు యూ మేడ్ మీ డూ చైల్డ్ లేబర్, నేను కంప్లైంట్ చేస్తాను అని. సో ఒక పక్కన చైల్డ్ డిస్క్రిమినేషన్, గర్ల్ చైల్డ్ డిస్క్రిమినేషన్, ఒక పక్కన చైల్డ్ లేబర్ కదా. జోక్ షీ విల్ కిల్ మీ. రేణు, తెలుగు సినిమా కంటే ముందు మీరు తమిళ సినిమాలో చేశారు కాదు? ముందు బద్రీ సైన్ చేసిన తర్వాత బద్రీ ఫస్ట్ స్కెడ్యూల్లో నాకు ఆఫర్ వచ్చింది. ఐ డోంట్ లైక్ డాన్సింగ్ సో మచ్, లైక్ ఐ లవ్ డాన్సింగ్ ఫర్ మై సెల్ఫ్. సినిమాలో డాన్స్ ఏం చేయాలి, బికాస్ చాలా యూరోపియన్ సినిమా చూసి ఆ టైం పీరియడ్లో కొంచెం బుర్ర యూరోపియన్ సినిమా వైపు ఉంది. ఏంటి సాంగ్ డాన్స్ చేస్తారు మన ఇండియన్ సినిమాలో, నాకు అలాంటిది రోల్స్ వద్దు, నాకు యాక్టింగ్ రోల్స్ కావాలి. ఆ ఫేజ్లో ఉన్నాను. కానీ నేను డాన్స్ చేయాలంటే అందరేమంటారు, ఆవిడకి డాన్స్ రాదు, అమ్మాయికి డాన్స్ రాదు, అందుకనే డాన్స్ వద్దని చెప్తుంది. ఆ థాట్ ఉంది నాకు. సో ఏం చేయాలి, అట్లా థాట్ ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ స్కెడ్యూల్ బద్రీది ఫస్ట్ షెడ్యూల్ అయిన తర్వాత నాకు ఫోన్ వచ్చింది, ప్రభుదేవ సినిమా ఉంది తమిళ్లో. సో ఐ థాట్ అబౌట్ ఇట్. అండ్ అప్పుడు మధు అంబడ్ గారు సినిమాటోగ్రాఫర్ ఆఫ్ బద్రీ. సో ఆయన తమిళ్ ఇండస్ట్రీ నుంచి ఉన్నారు, అండ్ హీ వాజ్ లైక్ అ ఫాదర్ ఫిగర్, వెరీ సీనియర్ పర్సన్. సో నేను మధు గారికి చెప్పాను, మధు గారు ఇట్లా డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ పేర్లు చెప్పాను, ప్రభుదేవ హీరో ఉన్నారు, ఎలాంటిది ప్రొడక్షన్, ఈజ్ ఇట్ అ గుడ్ ప్రొడక్షన్, సేఫ్ ప్రొడక్షన్, నేను అందరూ మంచి వాళ్ళు, నువ్వు సైన్ చేయొచ్చు. సో నేను ఆన్ ఫోన్ ఎస్ చెప్పాను. So my film was signed on the phone. I said, so the thought behind signing the film was, I said, if I dance one film with Prabhudeva, ఎవరు అందరూ అమ్మాయికి డాన్స్ రాదు, నేను ఒక్క సినిమా చేస్తాను, దాని తర్వాత నేను ఎప్పుడు డాన్స్ చేయను. దట్ టైమ్ మ్యారేజ్ అండ్ కళ్యాణ్ గారు అప్పుడు ఏం కార్డ్స్లో లేరు, బికాస్ ఇట్స్ జస్ట్ ద ఫస్ట్ స్కెడ్యూల్ ఆఫ్ బద్రీ. అలా సైన్ చేసేసాను. సో ఒక షెడ్యూల్ ఐ యూస్ టు డూ బద్రీ, దెన్ ఐ యూస్ టు గో డూ ద తమిళ్ ఫిల్మ్, దెన్ 1 షెడ్యూల్ బద్రీ, 1 షెడ్యూల్ తమిళ్ ఫిల్మ్, అట్లా చేశాను. అండ్ ఎండ్లో ఏమైందంటే, నేను ఫస్ట్ టైం ఇంటర్వ్యూలో చెప్తున్నాను, ఎండ్ ఆఫ్ బద్రీ మీ అండ్ కళ్యాణ్ గారు డిసైడెడ్ టు గెట్ మ్యారీడ్. అప్పుడు కొంచెం నేను రొమాంటిక్ ఫేజ్లో ఉన్నాను, బికాజ్ ఐ వాజ్ ఇన్ లవ్ విత్ హిమ్ అండ్ హీ ప్రపోజ్డ్, ఐ ప్రపోజ్డ్, వాట్ ఎవర్ హ్యాపీన్ అండ్ వీ వర్ టుగెదర్. అండ్ కొంచెం సినిమా మీద ఇంట్రెస్ట్ పోయింది. అండ్ ఆల్సో ఆ స్కెడ్యూల్ ఆఫ్ కేప్ టౌన్ గాట్ డీలేడ్ సమ్ టెక్నికల్ రీజన్స్. ఐ వాజ్ అన్ఏబుల్ టు కమ్ టు Chennai for the shoot, so they cut my role. Yeah, they cut my role because they had to finish the shoot. I had a very nice role in the film, but then they had to cut it drastically. So ఎవరు అంటారు, ఒక పక్క ఎంత మంచి సినిమా చేసావు బద్రీ అని, ఒక పక్క ఇలాంటిది సినిమా, దీంట్లో జస్ట్ 3 dances ఉన్నాయి. When it was narrated the role to me, I had a substantial role because it's a murder mystery, and they cut my role. But it was because they also had to finish the film. So that's how I ended up doing my Tamil film. I loved but తమిళ సినిమాలో డాన్స్ చేశారా లేదా మరి? ప్రభుదేవతో చేశాను. అప్రిసియేషన్ వచ్చిందా డాన్స్ కి? I don't remember anything, Prema, because I was in such that phase. I know. Starting to live with Kalyan Garu, and I don't even remember that film. I don't even remember shooting for it. Last schedule of that film, Kalyan Garu was in Chennai, so he used to drop me to the shoot. In the last schedule, I remember. So he used to drop. I used to wait. Eppudu pack up aipotundi. So my entire concentration was let me finish it, and I want to go back to him. And evening he used to come and pick me up. It was a 5-6 day one song we were doing in Chennai, I remember. So aa cinema naku ikku gurturadu. Badri has very solid memories, but aa cinema ki, but I remember Prabhudeva sir, thorough gentleman, my director, my producer, they never made me feel uncomfortable. My mother 2 schedules ki vacharu, then my brother ki edo exams, final exam unna valla malli avadu vellipoyaru. Brother ki exams unnayi, so naaku odlesi vellipoyaru. So I used to be alone, but I felt very comfortable. I was touched wood. I was very lucky with both the productions. కానీ నేను మొట్టమొదటి సినిమాల టైంలోనే కూడా మీకు ఫుల్ క్లారిటీ ఉందని నేను విన్నాను. అంటే ఫలానా కాస్ట్యూమ్స్ నేను వేసుకోను, లేకపోతే ఫలానా డాన్స్ అయితే చెయ్యను, డాన్స్ నంబరు, లేకపోతే ఇలాంటి క్యారెక్టర్ అయితే నేను చెయ్యను. అంటే అసలు ఏమీ ఎంట్రీ కాలేదు, ఇంకా ఒక హిట్ కూడా కొట్టలేదు, అసలు ఇంకా ఆ స్థాయికి కూడా చేరుకోలేదు. మీకు అంత అంటే అంత కన్విక్షన్ ఏంటి దట్ ఐ షుడ్ డూ దిస్, ఐ షుడ్ నాట్ డూ దిస్ అని అలాంటి ఒక ఒపీనియన్స్? See, by nature I'm a very conservative person. By every ఇంట్లో కూడా అలా పెంచారు? ఇంట్లో అలా పెంచలేదు. I was a tomboy, but it's a very weird combination. నాలో tomboy ఉన్నాను, కానీ నేను tomboy కదా, సో నా ఇష్టం ఉన్న బట్టలు వేసుకుంటాను, తిరుగుతాను, అలా కాదు. మీరు నా
హిస్టరీ చూస్తే, నా మోడలింగ్ హిస్టరీ కానీ నా సినిమా హిస్టరీ చూస్తే, ఐ హ్యావ్ నెవర్ బీన్ లైక్ అన్ ఎక్స్పోజింగ్ కైండ్ ఆఫ్ హీరోయిన్ బికాస్ దట్ ఈస్ నాట్ మీ. ఫర్ బద్రీ ఐ హ్యావ్ ఓన్ షార్ట్ స్కర్ట్స్, ఫర్ బద్రీ ఐ హ్యావ్ ఓన్ వెరీ షార్ట్ డ్రెస్సెస్, ఈవెన్ తమిళ సినిమాలో కూడా షార్ట్స్ వేసుకున్నాను. బట్ దట్ వాస్ కంఫర్టబుల్ ఫర్ మీ బికాస్ దట్ వాస్ వెరీ tomboyish. బట్ అట్లా to be very seductive. Now, that is not my nature. That is not me. So, when I was doing my film, I told Jagan Garu, I said, Jagan Garu, I will not be able to wear those kind of clothes. As a heroine, I know I have to be glamorous. Naku telusu konta glamour. Heroine ante glamour undali. Heroine ante konta exposing compulsory untundi. నేను బుర్ఖా వేసుకొని కానీ ఇక్కడ వరకు బట్టలు వేసుకొని సినిమా చేస్తే ఆడియన్స్ నాకు తిడతారు. సో కొంచెం మోడర్న్ కాస్ట్యూమ్స్ వేసుకోవాలి తెలుసు, కానీ ఒక లిమిట్ దాటిన వల్ల కాదు. బికాస్ టూ లో అట్లా కాస్ట్యూమ్స్ కానీ ఐ విల్ నాట్ బి కంఫర్టబుల్ అండ్ ఇట్ విల్ షో ఆన్ మై ఫేస్ బికాస్ దట్ ఈస్ నాట్ హూ ఐ యామ్. సో దే వర్ వెరీ అండర్స్టాండింగ్ అండ్ కళ్యాణ్ గారు ఈజ్ నోన్ టు బి అ very nice hero, very conservative hero himself. So I was very lucky. And even for the Tamil film, there was one top I remember, నాకు గుర్తుంది, which was very sexy type. కొంచెం చాలా కింద వరకు ఉంది. నేను చూశాను, నా మమ్మీ ఉన్నారు, మమ్మీకి చెప్పాను నా వల్ల కాదు ఇది వేసుకోవటం. సో I took the top. I remember we were in Shimla shooting the song. Director, producer, cameraman, ప్రభు సార్, అసిస్టెంట్ కొరియోగ్రాఫర్ అందరూ ఉన్నారు. నేను ఇట్లా టాప్ చూపించాను. అసలు నేను హీరోయిన్, నాకు తెలుసు కొంత గ్లామరస్ ఉండాలి తెలుసు, కానీ ఇది కొంచెం ఎక్కువ ఉంది, ప్లీజ్ ఏదో ఒకటి అడ్జస్ట్ చేయండి. అండ్ దే వాజ్ సో స్వీట్. ప్రభు సార్ ఏదో కాస్ట్యూమర్లో తమిళ్లో ఏదో చెప్పారు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అండ్ దే స్టిచ్డ్ ఇట్ అప్ ఫర్ మీ. అండ్ because it was not a temper tantrum. Heroine ga nenu oka temper tantrum throw cheyatledu, idi eskonu adi eskonu ala cheyanu. It was a genuine heartfelt request ki na valla kaadu, please adjust cheskondi. And I think they saw the sincerity in me. నేను ఒక టెంపర్ ట్యాంట్రమ్ లాగా చేసి ఉంటే ఇది వెళ్ళండి నేను ఇది వేసుకుని అంటే they would have said అమ్మ ప్లీజ్ ఇంటికి వెళ్ళి వెళ్ళిపోండి, మీరు ఇంట్లో కూర్చోండి. They saw the sincerity in me ki yes she is adjusting as a heroine, బట్ ఒక లిమిట్ దాటి తన వల్ల అవ్వట్లేదు అండ్ తన సిన్సియర్గా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళు కూడా ఒప్పుకున్నారు. సో దట్స్ హౌ ఐ హ్యాడ్ మై held on to my grounds. And that's why I tell people, I said if you genuinely believe in something, మీకు ఏదైనా విషయం మీద జెన్యున్ నమ్మకం ఉంటే అది మీరు చేయగలరు. బికాస్ అవతల వాళ్ళు మీ జెన్యూనిటీ చూస్తారు, దే కెన్ పాల్పేట్, దే కెన్ టచ్, ఫీల్ యువర్ జెన్యూనిటీ అండ్ ఇట్ విల్ నాట్ బికమ్ అ స్ట్రగుల్ దెన్. సో 2000 టైంలో మీరు ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చారు అంటే దాదాపు 17 ఏళ్ల క్రితం. 17 ఏళ్ల క్రితం ఎట్లా ఉండేది అప్పట్లో ఇండస్ట్రీ? అంటే విమెన్ వైపు వాళ్ళ దృష్టి, వాళ్ళ ఆలోచన, వాళ్ళ ఒపీనియన్స్ ఎట్లా ఉండేవి అక్కడ? అంటే ఇట్ కుడ్ బి ఎనీబడి, రైట్ ఫ్రమ్ ద డైరెక్టర్ టు ద క్లాప్ బాయ్. నా వరకు చెప్పాలంటే నేను చాలా లక్కీ బికాస్ ఐ గాట్ 2 బ్యూటిఫుల్ యూనిట్స్, వెరీ గుడ్ పీపుల్ టు వర్క్ విత్. But I have heard some horror stories of appudu women directors, women assistant directors, women production, no woman in production, 0 women in production. And I think Nandini ani oka, Nandini Reddy, she is a big director now. She used to be one assistant director for Krishna Vamsi garu. Tana okate naku telusu. Inka industry lo Bombay modeling industry there were few women, but when I came to the south, to the movie industry, చాలా 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 తక్కువ మంది. అంటే మ్యాక్సిమం హీరోయిన్ హెయిర్ డ్రెస్సర్, దట్ ఈస్ ద ఫీమేల్ యూ విల్ సీ ఆన్ ద అండ్ ద ఫీమేల్ ఆర్టిస్ట్. ప్రొడక్షన్లో ఐ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద రేర్ వన్స్. సో అప్పుడు కూడా నాకు గుర్తుంది వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ ప్రొడక్షన్, బద్రీలో కూడా నేను ఎంత కొంత అసిస్ట్ చేశాను, అది చాలా తక్కువ మంది తెలుసు. ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఉన్నాయి, ఐఎమ్ హోల్డింగ్ ద బ్యాటరీ అండ్ ఐఎమ్ హోల్డింగ్ సమ్ రిఫ్లెక్టర్స్. సో దాంట్లో కూడా ఇట్ వాజ్ very difficult because I used to wear very baggy t-shirts, baggy pants, dark brown, dark blue, just to blend in. I had long hair, hair kuda tight juttu veskoni, cap petkoni, kallu judu petkoni, I used to blend into the unit because they are not used to, valki alvat ledu oka lady production lo gani direction lo unnarani. నాకు గుర్తుంది ఖుషీకి పీసీ శ్రీరామ్ గారు నాకు మినీ స్పీల్బర్గ్ అనేవాళ్ళు బికాజ్ ఐ టు వేర్ ద బ్లాక్ క్యాప్ అండ్ దోస్ బ్లాక్ స్పెక్స్. అండ్ సో ఇప్పుడు ఇట్స్ వెరీ నార్మల్, ఫీమేల్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్, ఫీమేల్ ప్రొడక్షన్ అసిస్టెంట్, ఫీమేల్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్. అప్పుడు చాలా ఇట్ యూస్ టు బి ఐ వాజ్ లైక్ ఒక సెపరేట్ ఐడెంటిటీ, ఒక బట్ ఐ వాజ్ ఆల్వేస్ కళ్యాణ్ గారు's
bharya ani I was safe. I never had to struggle for my safety. I think I've been lucky that way. I never had to safety. I was always safe. Even when I started modeling because of my brother, I was safe. Then I got into filmmaking and I married the hero himself. So again I was safe. But I have heard నేను చాలా మందితో when I started talking to other artists and when production females started getting into direction అప్పుడు 2002, 2003, 2004 it is a struggle. They have to struggle for their place in the unit. అంటే ఆడమ్మాయి తనకి ఏం సినిమా తెలుసు అని ఒక యాటిట్యూడ్ ఉండేది అప్పట్లో, ఇప్పుడు లేదు. నిజంగా లేదంటారా? My film, my first AD, my chief AD was a girl. My costume main person was a girl. My third AD, fourth AD were girls. Even in my cameraman's, my cinematographer's team, there were 2 girls. My production assistant, one of the assistant was a girl. So now it is very, it is still, I would say it is still 70-30 ratio. 70% males, 30% females, but getting better. కానీ నేను విన్నది ఏంటంటే అప్పట్లో కూడా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ లేకపోతే కెమెరాలో కానీ లేకపోతే ప్రొడక్షన్లో కానీ అమ్మాయిలు అక్కడక్కడ ఉండేవాళ్ళు. కానీ వాళ్ళకి ఆ గుర్తింపు, ఆ పొజిషను, ఆ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చేవారు కాదని విన్నాను. అంటే ఐ హర్డ్ ఈవెన్ యు ఆర్ ఆల్సో వన్ అమంగ్ దెమ్. నాకు తెలిసింది, అది కరెక్ట్ మీ ఇఫ్ ఐఎమ్ రాంగ్, నాకు తెలిసింది ఏంటంటే మీరు ఐ హర్డ్ యువర్ అ బ్రిలియంట్ ఎడిటర్ అండ్ మీరు కొన్ని పవన్ కళ్యాణ్ గారి సినిమాలకే చాలా వాటికి మీరు ఎడిటింగ్ చేశారని, చాలా పాటలు, సీన్స్. బట్ సి నోబడీ నోస్ దాట్. అదే అంటున్నాను, అంటే కొన్ని సటిల్గా దాన్ని అలా స్నబ్ చేసేసారు. చాలా అలా ఎంతమంది ఉండొచ్చు? చాలా మంది ఉంటారు. I think because Khushiలో Ye Mera Jahan song is my first independent edit. It was something I should have been proud of. I should have shouted from the rooftops ki this is my edit. But it was not given that. Okay, tana chesindi ante. Because it was a Hindi song and Vrunda Garu was the choreographer and she started the edit. She had to rush to another shooting in Chennai. And she said, it's a Hindi song, Renu, so why don't you do the lineup for me? Niku Hindi telusu. I'm the only Hindi speaking lady on the unit. So I said, okay, I'll do it. But when I started doing the edit, slowly, it started turning out nice. Kalyan Garu saw the first 2 minutes of the song, then edit chesina. Ayinki chala nachindi. Because it was a very different approach to editing. He says, why don't you finish the song as a project, as a homework? Not like as the main thing, because Surya sir, Vrunda Garu, these are big technicians and I am a nobody that time. So I said, okay, nenu oka homework, oka learning laga chestanu. And I remember Shabdalayalo he came and it was the first time we had done 4 frame cuts. Appudu na editor kuda ayinki adite ayin kuda cheptaru, Venkatesh garu, ayin kuda, he was like, how it will look on screen. So I remember he printed the song. And he saw it in Ramanadu Studios on the big screen. 4 frame cuts, 2 frame cuts. Because I came from the ad industry, so naku koncham ee cuts ki alvaatu undedi. I had learnt them. And చేసేటప్పుడు I remember నేను బయట రోడ్లో నుంచున్నాను, మెయిన్ రోడ్లో. నాకు ఎంత భయం. ఆయన లోపల ఎడిట్ చూస్తున్నారు. And it's a 4 minute song. 20 minutes అయిపోయింది, బయట రాలేదు. అసలు నేను సచ్చాను ఇప్పుడు. I think he didn't like it, so he must be reworking on it. And 20 minutes later he came and he shook my hands. I still remember, and he patted me, Kalyan garu, and he said, it's brilliant edit. నేను 3 సార్లు చూశాను. I said, ఒక ఫ్రేమ్ నాకు నచ్చలేదు, ఒకటే ఎడిటర్ గారికి చెప్పమని చేంజ్ చేయమని, అదర్వైజ్ బ్రిలియంట్ ఎడిట్. అండ్ I was so happy. So Ye Mera Jahan song is my edit and Surya sir is proof, Vrunda Garu is proof and the editor is proof. But it never got, appudu media kuda ledu na Prema garu, appudu oka Twitter gaani ilantidi interviews media lekpochu, but credits ivali kada ippudu oka. I was credited na first assistant director. I was credited as an assistant director. One of the first rolling title that comes up, assistant director is there. So Khushiki వచ్చింది, but నేను విన్నది చాలా బ్రిలియంట్ వర్క్ చేశారని నేను విన్నాను. అంటే అది ఎడిటింగ్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే కాస్ట్యూమ్స్ అవ్వచ్చు, స్టైలింగ్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా సరే మీరు ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి చాలా చాలా డిపార్ట్మెంట్స్లో చొచ్చుకుపోయి చాలా పని చేశారు. అవునా కాదా? అవును. మరి ఎందుకు వై ద క్రెడిట్స్ వర్ నాట్ గివెన్ టు యూ? నాకు తెలుసుకోవాలి నేను. ఐ థింక్ ద ఫాల్ట్ ఆల్సో లైజ్ విత్ మీ, బికాజ్ నేను ఎప్పుడు అడగలేదు. ఐ వాజ్ సో ఇన్ లవ్ విత్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ కి నాకు ఈ క్రెడిట్స్ కోసం కానీ డబ్బు కోసం చేయాలి ఎప్పుడో థాట్ లేదు. అయితే చిన్న వయసు
It was never that I want recognition, and I was just so much in love with filmmaking. I'm getting an opportunity to do it itself used to be such a big thing. కానీ ఎప్పుడు అది ఒక పెద్ద అనిపించలేదా high. నేను చేస్తున్నాను నాకు కొంచెం నిజంగా అదే బాగా చేసింది అనిపించుంటే ఆ బయటికి వచ్చేది, బికాజ్ ఐ యూస్ టు డూ ద ఎడిట్ అండ్ లీవ్ ఇట్. I used to like the edit, and my boss, who is Kalyan garu, he loves the edit. He was patting me on my back. అది that used to be my biggest reward. అక్కడితో అయిపోయింది. మళ్ళీ నాకు ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వాలి. అప్పుడు అయితే సోషల్ మీడియా కూడా లేదు. ఇప్పుడు ఉంటే ట్విట్టర్లో ఐ డిడ్ దిస్ ఎడిట్ అని నేను ఇమీడియట్లీ ట్వీట్ చేయగలను. బట్ అప్పుడు ట్విట్టర్ లేదు, ఫేస్బుక్ లేదు, పెద్ద ఇంటర్వ్యూస్ లేదు. ఎప్పుడు ఒక్కసారి 3 monthsలో 6 monthsలో వీ యూస్ టు డూ సమ్ స్మాల్ ఇంటర్వ్యూ ఫర్ ద పేపర్. బట్ ఇట్లా ర్యాంపెంట్ ఫిల్మ్స్ గురించి మాట్లాడాలి ఆ థాటే ఉండేది. దట్ టైమ్ యూస్ టు బి జస్ట్ వర్క్ గో హోమ్, వర్క్ గో హోమ్. టాకింగ్ అబౌట్ వన్స్ వర్క్ started mainly after the social media came in. Till then talking about one's work a concept ఉండేది కాదు. సినిమా అయిన తర్వాత ఎంత కొంత యాజ్ ఐ సెడ్ 1-2 ఇంటర్వ్యూస్ అంతే, దాంతో you're done. So I remember బాలులో కూడా the Hindi song is there. That is my edit. That is entirely my edit. And I remember they had given me a bunch of rushes. ఒకట్లా వచ్చి rushes నా దగ్గర ఇచ్చేసారు because it is not being shot for the song. And and they wanted to get some Hindi editor. అప్పుడు నాకు గుర్తుంది కరుణాకరణ్ గారు, అశ్విని దత్ గారు, ఐ వాజ్ ఆల్సో హెల్పింగ్ దెమ్ సర్చ్ ఫర్ అన్ ఎడిటర్ ఇన్ హిందీ బికాస్ ఇట్స్ హిందీ సాంగ్, హిందీ ఇంగ్లీష్, అండ్ ఐ థింక్ ఇట్స్ అ హిందీ ఇంగ్లీష్ లిరిక్స్ ఉన్నాయి దానికి. సో వీ వర్ సర్చింగ్ అండ్ అప్పుడు న్యూ ఇయర్స్ టైమ్. సో ఎవ్రీ వన్ దట్ ఐ న్యూ వాజ్ ఆన్ అ హాలిడే, ఇంక్లూడింగ్ Yusuf, who was the editor for Johnny. Yusuf was abroad, and he says, Renu, at this time it's very difficult to get an editor last minute. సో కళ్యాణ్ గారు సైడ్ నీకు వస్తుంది కదా, నువ్వే చేసే ఎడిట్. అప్పుడు అకిరా వాజ్ అ వెరీ స్మాల్ బేబీ, అసలు చిన్న బేబీ ఉన్నాడు. పర్లే మేనేజ్, అట్లీస్ట్ ట్రై చే, నీకు ఎంతవరకు ఎంత కొంత. అండ్ ఫర్ మీ దెర్ ఇస్ నాట్ ట్రైంగ్, ఐదర్ ఐ డూ ఇట్ ఆర్ ఐ డోంట్ డూ ఇట్. It's do or die for me when it comes to filmmaking. I said, "Sorry." And I remember starting to edit. First, me and my assistant, we saw the rushes. 2 hours, I just saw the rushes. I said, "What do I edit?" Because there is no material, there is no. It's all random rushes. I have to make sense out of this. So at least the storyboarding started in my brain. Okay, ee part ki nenu ee visuals estanu atla chesesi. And aa ratri naku severe food poisoning అయిపోయి they had to put me on drip. Nurse na right hand lo pettindi IV, I still remember. And I edit, I operate. I have an operator to help me out, but I like to have the mouse in my hand. And IV thesis, I remember I told my sister, let the drip finish, remove the IV. So she removed the IV with that patti. I went down, I remember editing with a small Akira baby who was with my mother. And my office was in my home, so that was one advantage. And I finished editing the song in 2 days. And today whatever that edit is mine. But నేను ఎప్పుడు నాకు ప్లీజ్ క్రెడిట్స్ ఇవ్వండి కర్ణాకరణ్ గారు, నాకు క్రెడిట్స్ కావాలి, ఈ సాంగ్ ఎడిటెడ్ బై రేణు దేశాయ్ అని నేను ఎప్పుడు అడగలేదు. అంటే అడిగితేనే ఇస్తారా, అడగకపోతే ఇవ్వరా ఏమి? అది ఒక పెద్ద ఫిలాసఫికల్ క్వశ్చన్ అడిగారు మీరు. సో అడగండి అమ్మాయిని అన్నం పెట్టదంటారు, అది దీనికి వర్తిస్తుందా? అది నాకు లిటిల్ గెట్ కాంట్రవర్షియల్. సో నేను కాంట్రవర్సీ కాదు నేను చాలా క్యూరియస్గా అడుగుతున్నాను ఈ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు 1 or 2 ర్యాండమ్గా చేశారు అవుట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే పర్లేదు. కొన్ని 10 సినిమాలు చేశారు, ఆల్మోస్ట్ 5-6 I did. అన్ని చేశారు, అన్నిట్లో ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి మీ మనసు హార్ట్ పెట్టి చేశారు. చేసినప్పుడు మీకు అనకపోవచ్చు, ఇవ్వాలి అని వాళ్ళకన్నా అనిపించాలి కదా అన్నది నా క్వశ్చన్. ఇట్స్ జస్ట్ దట్ I guess it was, I was always Hero Garu's wife, so I was always a part of the unit. I was always a part of the film. I was so integrated into the film. So they never thought ki she needs a separate credit or she needs a separate remuneration. I never even got paid separately for it. దానికి నాకు ఎప్పుడు ఎవరు, if I would have been an outside editor, I come for 2 days, I edit a song, I get a check for myself, so and so song edited by falana editor, ఒక separate నేమ్ ప్లేట్, ఒక క్రెడిట్ ప్లేట్ వస్తుంది, నాకు ఎప్పుడు లేదు. అండ్ నేను అదే చెప్పాను కదా, ఐ వాజ్ టూ మచ్ ఇన్ లవ్ విత్ ఫిల్మ్ మేకింగ్, అండ్ స్టిల్ ఐమ్ ఇన్ లవ్ విత్ ఫిల్మ్ మేకింగ్. సో నేను నాకు పేరు కావాలి కానీ డబ్బు కావాలి ఎప్పుడు చేయలేదు. నా సినిమా కదా, మన సినిమా, ఆ యాటిట్యూడ్ ఉంది, మన సినిమా, నా సినిమా, దిస్ ఇస్ మైన్, దిస్ ఇస్ మై బేబీ. సో యూ డూ నాట్ దానికోసం ఒక సెపరేట్ నాకు గుర్తింపు కావాలి కానీ దానికోసం సెపరేట్ నాకు డబ్బు కావాలి, ఆ థాటే రాలేదు, ఆ సీడే రాలేదు. ఇక్కడ సీడ్ వచ్చి ఉంటే మైడ్ బీ నేను దాని మీద ఏదో ఒకటి యాక్షన్ తీసుకునేవాళ్ళు, బట్ ఆ థాట్ రాలేని వల్ల అట్లా ఉండిపోయింది. అది మళ్ళీ మాట్లాడితే మళ్ళీ ఇన్ని ఇయర్స్ తర్వాత ఆవిడకి ఎందుకు ఇప్పుడు రికగ్నిషన్ కావాలి, మళ్ళీ నాకు తిడతారు అందరూ.
కానీ ఖుషి ఎంటైర్ క్యాల్కటా షెడ్యూల్ 20 days ఐ హ్యాడ్ ద బుల్హాన్ అండ్ ఐ హ్యాడ్ ద మైక్ అర్చర్చి నాకు గుర్తుంది, నాకు గొంతు పోయింది బికాస్ ఐ వాజ్ ద ఓన్లీ హిందీ స్పీకింగ్ లేడీ ఇన్ ద యూనిట్. సో బృందా గారు యూస్ టు, బికాస్ షీ ఈజ్ అ తమిళ్ తెలుగు, సో ఐ యూస్ టు బి దట్ ద ఫ్రంట్. 250 కిడ్స్ అండ్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళని కంట్రోల్ చేయాలంటే హిందీలో నేనే ఒకటి ముందుకి తిట్టడం. ఐ రిమెంబర్ ఐ యూస్ టు బి ద ఫస్ట్ పర్సన్ ఆన్ ద సెట్స్ at 5 in the morning, and I used to be the last person to leave the sets. And my birthday was also spent in a ambassador car. Nenu, Vrunda garu, Ratnam garu, mundu seat lo manager. We had gone to search for Sita, sorry, Mother India character. A song lo avida white saree lo, so we were searching for one Mother India character on my birthday. And we got stuck in Calcutta traffic, and I remember I came to the hotel by around 8:30. మై బర్త్డే వాజ్ ఓవర్. నాకు గుర్తుంది మా అమ్మ ఫోన్ చేశారు, కళ్యాణ్ గారు కేసరి ఏం చేశారు బర్త్డేకి, అట్లీస్ట్ కేక్ ఇచ్చారా తనకి. సో ఐ రిమెంబర్ హీ గాట్ అ పేస్ట్రీ ఫ్రమ్ ద కాఫీ షాప్. పేస్ట్రీ గుర్తుంది, చాలా మెమరీ ఉంది నాకు. నా వాజ్ సో టయర్డ్కి, నాకు ఆ పేస్ట్రీ ఉందా కేక్ ఉందా, నా ఈరోజు బర్త్డే అది కూడా నాకు గుర్తులేదు. సో లైక్ దట్ ఈస్ వన్ మెమరీ ఐ హ్యాడ్. Then Khushi, I was like an assistant, official director, assistant director. I should really thank Surya Garu. Surya Garu is he's like my elder brother that I always wanted in my life. He's my Annaya and he's always been like my elder brother. So he gave me a lot of free hand in Khushi. I have to give credit to him. He was so sure of himself and his talent and his craft, I think, so he let me be. So ఆ సినిమాలో ఒక సాంగ్ మొత్తం మీరే చేశారంట కదా ఖుషి సినిమాలో? ఆడవారి మాటలకు నేనంటే ఐ వాజ్ అసిస్టెంట్. కుక్క నా దగ్గర ఉండేది బికాజ్ అందరికీ యూనిట్లో ఎంత పెద్ద న్యూ ఫౌండ్లాండ్ డాగ్ చూసి అందరికీ భయం. సో ఐ వాజ్ ఓన్లీ వన్. సో ఇఫ్ యూ సీ ప్రొడక్షన్ ఫోటోగ్రాఫ్స్, ఒక చేతిలో స్టోరీ బోర్డింగ్, నా కళ్ళజోడు, క్యాప్ అండ్ ఒక కుక్క నా దగ్గర. ఐ వాజ్ ద డాగ్ హ్యాండ్లర్ ఫర్ 3 days. ఐ టుక్ కేర్ ఆఫ్ ద డాగ్ అండ్ డాగ్ని పంపించాలా, కూర్చోబెట్టాలి, ఆల్ దట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఐ వాజ్ డూయింగ్. అండ్ PC Garu had to go back to India because he had some urgent shoot. So PC Garu left. So Surya sir also had to leave because he had some urgent work. So he left. So it was just me and Kalyan Garu. I remember right from that is another very amazing memory. Crazy memory. What is that? So I had to do a lot of different kind of a production, and I remember also it was very cold, so I used to run get coffee for the entire unit. I used to run get snacks for the entire unit. So I was not just the hero's wife. I was never the hero's wife. I was always a production assistant. I was always an assistant director. నేను పవన్ కళ్యాణ్ గారు భార్య అని నేను మేకప్ వాళ్ళ కూర్చుంటాను అట్లా ఎప్పుడు ఉండేది కాదు. I was always the food provider because I know poor guys, they are working in cold, so I used to get them hot. Me and my production manager, we used to go and used to get trays of coffees, and so assistant level, spot boy level work kuda chesanu nenu. Varu madam meeru enduku istunaru madam meeru evadu, so meeru because he's a light guy, he's holding the reflector. So I used to serve to them, literally nenu serve chese valto vaalaki chaala idi undedi ki hero garu wife is serving us. But I just love cinema. Again it comes back to me loving cinema and me doing, and I was blind. I was like చేయాలి అంతే. మన సినిమా అన్నప్పుడు మన when you say it's my home, so even if I have to wash utensils, I have to do jhadu, I have to do cooking, it's the same. So I used to look at cinema like that. కానీ నేను చెప్పండి, కళ్యాణ్ గారి ఆల్మోస్ట్ అన్ని సినిమాలకు మీరు ఆయన కంపెనీ చేసేవారా సెట్స్కి? ఆల్మోస్ట్ all other than the delivery part. Akira pregnancy ఉన్నప్పుడు కూడా I was in Kerala for Gudumba Shankar shoot. I remember, and post delivery kuda I was there taking care of costumes. I remember Akira, 10-day-old baby, and they went to New Zealand for the song shooting, and akkada Kalyan garu ki heroine costumes nachaledu, Meera Jasin costumes. Phone chesaru akkadi nunchi ki I was anyways officially doing costumes for him. నువ్వు ఏదో ఒకటి చేసి నేనేం చేయాలి, 10-day బేబీ పెట్టుకొని నేనేం చేయాలి, నేను బయట వెళ్ళటం నా వల్ల కాదు. ఇట్ వాజ్ అ సిజేరియన్. హీ సెడ్ డూ సంథింగ్. సరే నాకు గివ్ మీ 2-3 hours టు థింక్. అప్పుడు మీనా బజార్ మేనేజర్ నాకు చాలా బాగా తెలుసు బికాజ్ ఐ యూస్ టు షాప్ దేర్. ఐ స్పోక్ టు హిమ్. ద ప్రొడక్షన్ గైస్ కేమ్. ఐ రిమెంబర్ అరౌండ్ 100 dress materials coming to my house with one tiny 10-year-old baby. I selecting almost 15 of them, assigning it to different tailors because in 2 days the unit was leaving. So in 2 days we had to get almost 15 to 16 salwar kameez and saris and sari blouses ready.
చేసి పంపించేసాను. సో ఆల్ ద sarees and dress materials that she's wearing, dresses that Meera Jasmine is wearing in Gudumba Shankar, all done by me. అప్పుడు నాకు వేరే ఇది లేదు, క్రెడిట్ లేదు for Meera Jasmine's costumes. That's what. So you are the typical quote unquote unsung hero. నేను అన్నదలుచుకున్నాను అన్నమాట. Indian woman. Yeah, we are all unsung heroes. We all are ladies. We take care of our homes, we take care of our profession, we take care of our babies. We are all unsung and not acknowledged. Very, very rarely. See, today for a man to be successful in his profession, there is a lady taking care of his kitchen and his kids. If she is not there, he has to hire workers, he has to supervise those workers, he has to supervise the cook. So that wife, I am the quintessential Indian woman. I am the typical Indian woman, you can say. He always doing, but never, very rarely getting credited. But nenu interview starting lo kuda cheppanu, times are changing, and I am very proud of the way our society is evolving. The men, the way they are evolving, they are getting much more sensitive towards the needs of a woman, or because their sisters or their mothers or their co-workers or their girlfriends or their wives వాళ్ళు చాలా చేంజ్ అవుతున్నారు. బట్ జనరల్గా చూసుకుంటే ఎస్పెషలీ అంటే మీకు ఫిలిం మేకింగ్ ఇష్టం, ఎడిటింగ్ ఇష్టం, స్టైలింగ్ ఇష్టం, ప్రాణం. సో ఇన్ని ఉన్నప్పుడు దాదాపు ఒక 10-11 ఏళ్ళు అవన్నీ చేశారు. మీకు ఎప్పుడు ఒక పించ్ ఆఫ్ పెయిన్ వేయలేదా ఎన్నడు? when you were sitting alone and thinking? Yes, I have cried, not just pinch of pain. I have cried. I wrote a poetry one day. I just cried. One of the films that had come out, Indian films, and it was getting a lot of credit and everyone was going gaga over it, and I said, might be if I wouldn't have gotten married, might be if I wouldn't have had children at a young age, might be I would have also been a very known filmmaker, and people would have been also praising me for, might be I would have been in that position today. One evening, I think in so many years, that one evening I cried my heart out. I said, but then I look at my kids and I look at my life, and then naku edo konta award vachedi or emo, this is all hypothetical now, but a thought vastundi, definitely vastundi. నేను ఎప్పుడైతే మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూ చేద్దాం అనుకున్నాను ఒక 3-4 డేస్గా, ఈ 3-4 రోజులుగా ఐ వాజ్ డూయింగ్ మై లిటిల్ రీసెర్చ్. దానిలో భాగంగా తెలిసిన అంశాలు ఇవి, నాకు ఇన్నేళ్ళుగా తెలియదు. అందుకని ఐ ఫెల్ట్ దట్ దెర్ ఇస్ అ నీడ్ టు టాక్ అబౌట్ ఇట్. Yes, so as a woman, I'm telling you, so for Women's Day, this whole, again coming back to this interview, we are unsung heroes. We have always been unsung heroes. Indian women, Annagani, even foreign. I can't see, I'm only talking about India and Indian women right now because I'm born here. This is a society I'm living in. I don't want to talk about foreigners. I don't want to talk about foreign way of living because నాకు తెలీదు నిజంగా. నేను ఎప్పుడు I've never been a part of it. So I don't want to generalize. I'll specifically talk about Indian women today. So what happens with us is, as you said in your introduction, we are born as someone's daughter, someone's wife, so we always someone. మనకి సొంత ఐడెంటిటీ చాలా చాలా తక్కువ వస్తుంది. So coming to like the Women's Day, so I feel that today this interview, if we can talk about or discuss or have a conversation about how women can get there without losing the essence of a woman. So you don't have to be a man. Like I went wrong in that. I tried to be a man in my teenage just to, or all my 10, 12, 11, 12, just to prove a point to my parents ki no, I can also be like a boy. Why are you loving me less? Meeru naku enduku enta dveshistunnaru because I'm a girl. So I don't want that to happen to women. I don't want that to happen to children. I don't. బట్ ఆ తర్వాత మీరు విమెన్ లాగానే చేశారు, అంటే టీనేజ్లో చేసి ఉండొచ్చు, బట్ వన్స్ యూ ఎంటర్ ద ఇండస్ట్రీ, మీ యాజ్ అ ఉమెన్ మీ కేపబిలిటీస్ ఏంటి, మీ క్రెడెన్షియల్స్ ఏంటి, మీ మెరిట్స్ ఏంటి, అవన్నీ మీరు చూపించుకున్నారు కదా. యాజ్ అ ఉమెన్ ఓన్లీ యూ షోకేస్డ్. సో I dealt with it now when I became 16, 17. Appudu I stopped that whole tomboy thing. I said my parents have to love me for being a girl. I don't want to be loved for being a boy. I don't want to act being a boy. So then I changed. I said నేను నా తల్లిదండ్రులు ఇట్లానే నాకు యాక్సెప్ట్ చేయాలి. సో అప్పుడు దాని తర్వాత అగైన్ మై అవుట్లుక్ టువర్డ్స్ లైఫ్ చేంజ్. నేను ఒక విషయం చెప్పండి, మీ పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ద్వారా అడగదలుచుకున్నాను నేను. ఒక విమెన్ ఎస్పెషల్లీ మీరు ప్రేమలో పడ్డప్పుడు, పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు, ఈవెన్ డివోర్స్ అయినప్పుడు, ఈ 3 సందర్భాల్లో ఒక ఉమెన్గా మీరు ఎప్పుడు ఒక రిసీవ్ ఎండ్లో ఉన్నారు అని ఎప్పుడన్నా అనుకున్నారా? రిసీవింగ్ ఎండ్లో ఉన్నారని, లేకపోతే 100% వేర్ యూ
Women are always at the receiving end. Majority of the women, there are very few women in this world who are lucky, but majority of the women are always on the receiving end, because we are always taught or nurtured as kids to understand, to accept, to adjust. We are the ones who are supposed to do the adjusting always. So 100% receiving end is like a doubtless answer I can give you, thoughtless answer. It is yes, it is a fact, Prema, and at least nowadays we have started accepting the fact. To give this interview 4-5 years ago, 10 years ago, I would have felt little weird. How do I talk about feminism? How do I talk about women? What will people think? Now, as I said, the times are changing, society is changing. So at least we can talk about it. At least we are creating awareness about it. So దాని వల్లే రిసీవింగ్ ఎండ్లో ఉన్నారు, బట్ కొంచెం కొంచెం ఇప్పుడు టైమ్స్ ఆర్ చేంజింగ్ అండ్ వీఆర్ గెటింగ్ బెటర్. కళ్యాణ్ గారితో మీరు స్పెండ్ చేసిన మూమెంట్స్లో ఒక ఈక్వాలిటీ చాలా ఉండేదని నేను విన్నాను. అంటే it has been drilled into a system. A woman, a educated girl like me, a girl who has been working since the age of 17, 16, still this is what my thoughts were. So morning when I used to wake up, I used to finish off the household work, look into the cooking, look into the breakfast, then change my clothes. So I used to wake up I used to wear a sari after I wake up in my shower, change into production clothes of my t-shirt, baggy jeans and t-shirt, and then go to production. In that also be coordinating with my house, the cook and the housekeepers, keeping the house going. And if I am not doing that, one day also if there is a little some problem in food or there is no coordination, I used to feel so guilty. I used to feel horribly guilty that what a horrible wife I am, what a horrible person I am, that I am today the food was not, I'm not adequate enough. I never thought like that, I am also a human being and I am also doing production and I am also running a house. So it's okay to be wrong when it comes to the
wife part of it. So as women it is we have to come out of the conditioning, and it has to start from childhood. చిన్నప్పటి నుంచే స్టార్ట్ చేయాలి, పిల్లలు పుట్టినప్పటి నుంచే స్టార్ట్ చేయాలి. అబ్బాయిలు ఏడుస్తే వాళ్ళకి ఏమంటారు, ఏంటి అమ్మాయిలాగా ఏడుస్తున్నావు నువ్వు. మళ్ళీ అమ్మాయి ఏదైనా say she wants to climb a tree or she wants to do something different like a boy, and be like, నువ్వు అబ్బాయి అంటే నోరు మూసుకొని కామ్గా ఉండాలి. అట్లా మన అమ్మాయికి అది చెప్తారు. And women are supposed to be, we are expected to be weak. It's very, we are supposed to be weak. You are the weaker sex and the male is the stronger sex, so the balance of nature has to go on. With my experience in life, I figure out, yes, women are women, men are men. There is no comparison. I do not believe in equality. It's a very strong statement I'm making. I do not believe in equality because we can't be equals. Feminism, what is happening is, that's why feminism is becoming a bad word nowadays, because the minute you say feminism, women say we want to do the same as man. No, you can't do. You are restricted by your physical body. Unfortunately, I do not know who made this whole evolution. We have been given menstruation. We have been given the job of childbirth. So if I'm delivering a child, I cannot be working on the field. I cannot be working in my office. Whereas the man, he can. He also becoming a father. He just has to take a 2-hour holiday and come and to the hospital and see the baby being born. So in that 1 minute when a baby is born, a lady becomes a mother, a man becomes a father. But that lady has to have maternity leave and sit at home longer. Nowadays this beautiful concept of paternity leave has come in, where the men are getting the leave, and that's a sign. I am talking still a 10 years ago society. Now the society has evolved. సో అప్పుడు అలా ఉండేది కి సో ఈక్వాలిటీ కన్సెప్టే లేదు. వీఆర్ యూనిక్. Men and women are unique on their own thing, and they have to complement each other, and they have to work as a homogeneous unit. They have to work as a nice well oiled machine. Otherwise అవదు కి నేను ఇట్లా చేస్తాను అని. అయితే మీకు మీరు కండిషన్ చేసుకున్నారు, మీకు మీరు గిల్టీగా ఫీల్ అవుతున్నారు ఆ టైంలో. బట్ ఆ టైంలో ఎప్పుడన్నా ఈ అంశాలని కళ్యాణ్ గారితో డిస్కస్ చేశారా, దట్ ఐఎమ్ ఫీలింగ్ గిల్టీ, దట్ ఐఎమ్ నాట్ గివింగ్ టైమ్ ఎట్ హోమ్, ఆర్ థాట్ వచ్చేది కాదు. ఇట్ వాస్ సో, అంటే చెప్పడం కూడా చెప్పేవారు కాదు. It was not a conscious thought. It was a very subconscious thing. It was not even conscious. It was not even in my conscious. If I would have been aware of it, at least I could have discussed it with him. కండిషనింగ్ అదే చెప్పాను కదా, ఇట్ వాస్ సో సబ్ కాన్షియస్కి నేను తప్పు చేస్తున్నాను, నేను నా ఇల్లు వదిలేసి ఎలా వెళ్ళాలి, నేను ఫారెన్ ఎలా వెళ్ళాలి, నేను ఎడిటింగ్ కోర్స్, నాకు ఎందుకు ఎడిటింగ్ కోర్స్, నాకు మంచిగా చక్కటి ఇల్లు ఉంది, నా హస్బెండ్ ఉన్నారు, నా మంచి అబ్బాయి ఉన్నాడు, నాకు ఎందుకు ఎడిటింగ్ కావాలి, నాకెందుకు పని కావాలి, నేను మంచిగా చక్కటి ఇల్లు చూసుకోవచ్చు కదా. సో ఈవెన్ దో ఐ హ్యాడ్ ద టాలెంట్, my conditioning was no need. He's such a big hero I'm living with, such a great man I'm living with, why do I need to work? That thought was there, which is also prevalent across our society. If you see, majority of the rich men or the accomplished men, they prefer to have, or the homes, everyone will be there, they'll be like, నీకెందుకు అమ్మా, మొగుడు అంతా సంపాదిస్తున్నాడు కదా, నీకెందుకు పని కావాలి. ఈవెన్ ఆఫ్టర్ అరేంజ్ మ్యారేజెస్ ఐవ్ సీన్ అ లాట్ ఆఫ్, ఈవెన్ ఆఫ్టర్ మ్యారేజెస్, లవ్ మ్యారేజ్, అరేంజ్ మ్యారేజ్, ఇఫ్ ద వుమన్ హ్యాస్ బీన్ వర్కింగ్ బిఫోర్ మ్యారేజ్ బట్ ద హస్బెండ్ ఈస్ ఎర్నింగ్ క్వైట్ అ లాట్, ద వుమన్ సబ్కాన్షియస్లీ సార్ట్ ఆఫ్ స్టాప్స్ వర్కింగ్ బికాస్ షీ దెన్ బికమ్స్ అ మదర్. ఇల్లు చూసుకోవాలి, పేరెంట్స్ని చూసుకోవాలి ఇంట్లో. సో మీకెప్పుడు సింక్ ఇన్ అయింది అంటే, నో నేను చేసేది కరెక్ట్ కాదు? ఇప్పుడిప్పుడే, ఈ సంవత్సరంలోనే. ఇంత లేట్? నేను ఇంకా మీ అంటే డివోర్స్ అయిన టైంకి ఆ రియలైజేషన్ వచ్చింది? లేదు. దట్స్ వై టుక్ మీ, ఈవెన్ వెన్ ఐ వాజ్ మేకింగ్ మంగళాష్టక్, వెన్ ఐ వాజ్ మేకింగ్ ఇష్కాల లవ్, I used to feel so guilty, ప్రేమ, నాకు ఎంత గిల్ట్ వచ్చేది. Still most of Mangalashtak editing is with Adya in my lap, and Ishkala Love, she used to sit down, do her painting and all that. Mangalashtak, because we shot in Pune lo shooting valle, Adya used to come from school, తన 12 o'clock స్కూల్. సో మార్నింగ్ నేను లేచి తనకి రెడీ చేసేసి బాయ్ బాయ్ చెప్పేసి ఐ టు గో ఫర్ షూటింగ్. దెన్ మై డ్రైవర్ అండ్ మై సిస్టర్ ఆర్ ద మౌషి, దే యూస్ టు టేక్ హర్ టు ద స్కూల్, అండ్ షీ యూస్ టు ఫినిష్ స్కూల్ at 3:30 just to get her directly to the set. From 3:30 to 6:30, 6 o'clock she used to be with me, play around, and everyone used to pamper. తనకి అందరు ప్యాంపర్ చేసేవాళ్ళు సెట్లో. 6 o'clock మళ్ళీ she used to go to my mother's house. My mother used to bathe her, feed her, and I used to come home by 7:30 ప్యాకప్ తర్వాత. దాంట్లో కూడా నాకు ఎంత గిల్టీ, పాపం నేను నా అమ్మాయిని వదిలేస్తున్నాను, నా వాట్ అ బ్యాడ్ మదర్ ఐ యామ్, ఆ థాట్స్ వచ్చేది నాకు. ఇష్కోలా లవ్లో కూడా మా ఎంటైర్ మారిషస్ షెడ్యూల్ షీ వాజ్ విత్ మీ. మార్నింగ్ దే యూస్ టు కమ్ ఆఫ్ టు ద లొకేషన్ విత్ మీ, దే యూస్ టు హ్యాంగ్ అరౌండ్. సో ఇంత చేసి కూడా నాకు గిల్టీ ఫీలింగ్, యాజ్ ఇఫ్ నేను నా పిల్లల్ని ఎక్కడో అడవిలో పెట్టేసి
వాళ్ళకి పాపం తిండి లేదు, నీళ్ళు లేదు తాగటానికి, అంత గిల్ట్ నాకు. సో we women we live with a lot of guilt. I don't know if you must be also, as a working woman, must be facing it. I feel working women, we live, even though we have support systems, we have our mothers, we have our sisters, we have our friends. మీరు అన్నది కరెక్ట్. నాకు చాలా సపోర్ట్ సిస్టమ్ ఉంది, అట్ హోమ్, మై హస్బెండ్, ఎవ్రీథింగ్. బట్ ఎల్లుండి మా అమ్మాయికి ఎగ్జామ్ అంటే 1 day before ఐఎమ్ లైక్ వెరీ అలర్ట్, అంటే ఐ కాంట్ లీవ్ హర్. We shifted the interview date because అమ్మాయి ఎగ్జామ్ ఉంది. ఇదే మీ హస్బెండ్కి ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ ఉంటే he wouldn't have shifted his travel dates. బట్ మనం ఏం చేస్తారు, సరే అమ్మాయికి ఎగ్జామ్ ఉంది, you have to be there at home with her, so we shifted the interview date. See how subtle it is. It's very subtle. It's not very in your face discrimination. It's very subtle and it exists. And thankfully, because of women like you and so many other women out there, and working women like me, times are changing. As I said, men are becoming little sensitive to our lifestyles or choices of profession. Or yes, she is also an individual. She also has to have her own life, her own identity. ఇప్పుడు జరుగుతుంది. కానీ ఈ రకంగా చూసుకుంటే కళ్యాణ్ గారు చాలా ప్రోగ్రెసివ్ అనే చెప్పాలి. చాలా చాలా ఇప్పుడు మనుషులతో, ఇప్పుడు మగవాళ్ళతో పోలిచి చూస్తే, those days 17 years back, I don't want to compare. not about comparing, it's just that you know that అసలు ఆయనకి ఈ దృష్టిలో కూడా లేదు దట్ యు నో షీ ఈజ్ వీక్ ఆర్ షీ కాంట్ డూ, షీ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు డూ అన్న ఒక ఆలోచన కూడా లేకపోవటం. He has been a huge, I call him my guru only. He is my guruji. He's always been my mentor. That's why I have so much respect for him, and I think that's why so many of Telugu people respect him for that. It shows in his మీరు కళ్యాణ్ గారి నుంచి నేర్చుకున్న ఒక ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఏంటంటే, ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ లైఫ్ అంటే విచ్ ఇప్పుడు మీరు ఆలోచిస్తే దీస్ ఆల్ థింగ్స్ ఐ ఇంబైబ్డ్ ఓవర్ ది ఇయర్స్ అని అనుకున్నది, నేను బాగా గ్రహించింది, ఇది నేను నేర్చుకున్నది, అర్థం చేసుకున్నాను. హార్డ్ వర్క్, వర్క్స్ 24 hours. He is, and sincerity పదాలకి పర్సానిఫికేషన్ అయినాయి. టూ సిన్సియర్, ఓవర్ సిన్సియర్. ఎప్పుడు లైక్ ఇది కూడా అతి చేస్తున్నారు మీరు అట్లా అనిపిస్తుంది. టూ సిన్సియర్ towards his work, towards his profession, towards his producers, towards his direction, towards his co-stars. Too much sincerity, honesty, hard work, and a general niceness. How do I put it? Manchatanam. I think that's the correct Telugu word. Easy word that is. Everyone knows, it's very evident from my interviews, from the way I talk about him, that I always look up to him. Whatever has happened in our personal lives, our divorce and all that, which is a completely different people get a little confused. They say, you talk so nicely about him, then why did you divorce him? And I try to tell to people, I tell my friends ki divorce doesn't just happen because of one reason, and just because I have divorced him that means I should talk bad about him. Adi kuda ledu. Yes, divorces happen because of certain reasons, but I have to give him due credit where it is due. Just because our divorce happened, so నేను ఆయన గురించి ఇప్పుడు నెగటివ్ మాట్లాడుతున్నాను, నేను ఆయన గురించి పాజిటివ్ మాట్లాడను, ఇది ఎక్కడ రూల్ లేదు. సో ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్, మీ డివోర్స్ కూడా అంత బిట్టర్నెస్తో ఏం అవ్వలేదు. ఈనాటికి కూడా ఆ డివోర్స్లో ఒక ద్వేషం, ఒక కాఠిన్యం, ఒక కోపం, ఒక కసి, అవేమీ నాకు అంటే ఎవరికీ కనిపించదు. ఏ మాత్రం బిట్టర్నెస్ లేకుండా డివోర్స్ ఇలా కూడా అవుతుందా అని చాలా మంది కొంతమంది. డివోర్స్ తర్వాత కూడా two people can like each other. Divorce tarvata kuda two people can have a high regard for each other is something I think I proved ki before 2009 I was not married to him legally, and now I'm not legally married to him. So but I have always liked him before the divorce, and I've always liked him after the divorce. Our divorce is as crazy as our love story was, so that's a different one day I'll write my biography, appudu reasons anni rasistanu enduku divorce ayindi appudu varaku it will always be a mystery to people. Kalyan garu Pune ku vastaru, my friends see us together laughing, joking, sitting. We spend hours sitting in one room and talking about life, philosophy, politics, nature, ayurveda, a whole thing. గంటలు మాట్లాడుతున్నారు. పిల్లలు వస్తూనే ఉంటారు, వెళ్తూనే ఉంటారు. Then we take kids out for lunch, dinner.
because he's there for 2-3 days. We spend very good quality time, and my friends just like, మీరు డివోర్స్ ఎందుకు తీసుకున్నారు, ఇంత మంచిగా ఉన్నారు. సో డివోర్స్ అన్న వ్యక్తులు అంటే ఒక్కొక్కరిని చూసుకోరు, ద్వేషం ఉంటుంది, కోపం ఉంటుంది, ఇరిటేషన్ ఉంటుంది. I said not necessary. You shouldn't have this like a horse view. There is so much more to life than this. So my divorce is a separate topic altogether. అదే పిల్లల కోసం కూడా చాలా టైం స్పెండ్ చేస్తారు. ఈజ్ లైక్ అ పక్కా పేరెంట్, నాట్ లైక్ హీఈస్ అ పేరెంట్, ఈజ్ అ ఫాదర్. పిల్లలకి ఆయనకి మధ్యలో ఉన్న కాన్వర్జేషన్ ఎప్పుడైనా మీరు వింటుంటారా? అంటే ఎలాంటి, ఐ హర్డ్ అకీరా ఈజ్ రియలీ ఆన్ దట్ very high level when he actually talks to Kalyan garu. Akira is a born philosopher. He was born a 20-year-old chala philosopher. amsal discuss chestaranta kada Kalyan garu. He discusses a lot of life, and while conversations, they are very beautiful conversations. They are not, I've never heard them talking cinema. నేను ఎప్పుడు కళ్యాణ్ గారు కానీ అకీరాని కూర్చొని అబ్బాయి తండ్రి ఏదో సినిమా గురించి మాట్లాడుతున్నారు, అప్పుడు షూటింగ్ గురించి ఎప్పుడు ఈ రోజు వరకు నిల్లు వాళ్ళు ఏదో వేరే బుక్స్ గురించి మాట్లాడతారు, లైఫ్ గురించి మాట్లాడతారు. ఇట్స్ లైక్ దాట్. సో హీస్ అ గుడ్ ఫాదర్ టు సమ్ ఇట్ అప్. అయితే వన్స్ ఇన్ అ వైల్ ఆయన రావటం, స్పెండ్ చేయటం, దట్స్ ఫైన్. బట్ యాజ్ అ సింగిల్ పేరెంట్ ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ హెర్క్యూలియన్ టాస్క్. మీకు ఒక సింగిల్ పేరెంట్ అలసిపోతాను నేను బికాస్ అన్ఫార్చునేట్లీ నాకు పెద్ద ఫ్యామిలీ లేదు నా సైడ్ నుంచి. సో ఇక్కడ లోకల్ ఫ్యామిలీ లేదు. మై మదర్ ఇస్ ఓల్డ్ నౌ. హౌ మచ్ కెన్ అ మదర్ డూ నా? సో ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు, బట్ రేజింగ్ 2 kids, I'm literally raising them alone. They said, it needs an entire village to raise a kid. And unfortunately, in my case, I never got that because both my best friends out of Pune. Till I shifted to Pune, they were in Pune. And that year I shifted to Pune, both of their, like my best friend's husband got a job in Chennai, and another friend got shifted to London for work reasons. So suddenly I was alone because your best friends are your core support. So best friends kuda leru. So దానివల్లే it is more than a Herculean task. And such kids, like they're very star kids, as they say too. So it is the entire responsibility on me to make sure that they are well behaved, well educated, well raised. వాళ్ళు తిండి చూసుకోవాలి. అందరు తల్లిలు చేస్తాను, నేను ఏం స్పెషల్ ఏం చేయట్లేదు. బట్ కొంచెం ఒక ఎక్స్ట్రా 5% నా మీద బాధ్యత ఉంటుంది బికాస్ దే ఆర్ cinema kids, because we are in the public eye. కళ్యాణ్ గారు ఎలాంటి సపోర్ట్ సిస్టమ్ ఉంటారు? బికాజ్ సి ఆల్ సెడ్ అండ్ డన్ ఆయన 100% హీ ష్యూర్ దట్ యూ కెన్ హ్యాండిల్ కేపబుల్ అని ఆయన ఆల్రెడీ మాకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టి సినిమాల్లోనే మిమ్మల్ని అసలు యూ కెన్ హ్యాండిల్ అన్న ఒక ఒపీనియన్ ఆయనకుంది. ఇది కూడా హీ థింగ్స్ దట్ యూ కెన్ హ్యాండిల్. సో బట్ స్టిల్ ఎలాంటి సపోర్ట్ సిస్టమ్ వారు అంటే మేజర్ డెసిషన్ మేకింగ్ లో కానీ పిల్లల విషయాల్లో? Support system is only there for emergencies. And see, there are 2 parts of it now. One part which is the mother, and one part which is a citizen in me. When I see him doing so much for the society, so the citizen part of me, the social part of me says, let me take care of the kids, let him fight the battle outside. Because over here he'll be only taking care of 2 kids, but when he's doing so much for the society, he'll be taking care of hundreds of kids. So that part of mine very rational, chala mature, educated. When it comes to the mother part of it, I feel paapam koncham ఆయన ఫ్రీ ఉంటే ఆయనకి ఇంకా టైం ఉంటే పిల్లల కోసం ఎంత మంచిది. సో there are 2 parts which are always the mother and the social part. The person in me have a little bit of conflict, but he's doing something so substantial, he's doing something so nice for the world. So గురించి చెప్పారు అంటే మీరు అనారోగ్యంతో 2 years సఫర్ అయ్యారని. జనరల్గా నాకు ఏమనిపిస్తుంటుందంటే అది మీ విషయంలో కరెక్ట్ కదా నాకు తెలియదు. జనరల్గా వి విమెన్ టెండ్ టు ఇగ్నోర్ అవర్ హెల్త్. అంటే ఇది కరెక్టే ఉంది, కరెక్ట్ కాదు కదా. ఆల్ ఆఫ్ వీ టెండ్ టు గివ్ మోర్ ఇంపార్టెన్స్ టు అవర్ ఫ్యామిలీస్, వీ టెండ్ టు గివ్ మోర్ ఇంపార్టెన్స్ టు అవర్ వర్క్, ఫర్ అవర్ కిడ్స్. అండ్ ఎక్కడో ఆ జర్నీలో మనం కొంచెం ఒక బ్యాక్ సీట్ తీసుకుంటారు. సో నాకు కూడా జ్వరం స్టార్ట్ అయినప్పుడు మంగళాష్టకప్పుడు నేను పట్టించుకోలేదు. ఏదో వర్క్ ఫీవర్, ఏదో వర్క్ టెన్షన్, వర్క్ ప్రెషర్ వదిలి పక్కన పెట్టేశాను. ఇదే నా పిల్లలకి అయి ఉంటే వెంటనే మంచి డాక్టర్ దగ్గర వెళ్ళి మంచి ట్రీట్మెంట్ చేసుకొని, if I was married and I had a husband and my husband gets fever, I will be the one looking into it. So single woman is a little difficult because I had no one looking for me, and నేను కూడా పెద్ద పట్టించుకోలేదు. So it happens to all women, not just I think Indian women, but I think women in general, because we tend to give more
importance to others. We are next to God, like, Yeah. because we give birth. God has created the universe or existence or whatever it is. Or if you're an atheist, you don't say God, but someone has created the existence, and then after that, it is the women who are the creators, procreators at least. We procreate. So yes, we are a little unique kind species. కనీసం ఇప్పుడు అంటే మీ 30లు దాటి ఇప్పుడు మీరు 40లకు రీచ్ అవుతున్నారు. కనీసం ఈ టైంలో అంటే మీరు ఇందాక అన్నారు నా పిల్లల కోసమైనా నేను బతకాలి ఇప్పుడు సో ఆ కాన్షియస్నెస్ మీకు వచ్చింది. ఇప్పుడు ఏంటి ఇప్పుడు ఐ యూ పుట్టింగ్ దట్ ఎఫర్ట్, కొంచెం మంచి ఫుడ్ తినటం, లేకపోతే మీ మీద మీకు కాన్సన్ట్రేట్ చేసుకోవటం, మీ హెల్త్ మీద మీకు ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వటం, ఇలాంటివి కొంచెం ఈ లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి స్టార్ట్ చేశాను. కొంచెం I started giving a little bit of more importance to my diet too. Otherwise it is always what kids want to eat, what is good for the kids, పిల్లలకి ఏం మంచిది, పిల్లల హెల్త్ కోసం ఏం మంచిది, పిల్లల హైట్కి, స్కిన్కి, హెయిర్కి, బుద్ధికి, ఇదే మై ఎంటైర్ థాట్ వాజ్ మోర్ ఫర్ ద కిడ్స్. బట్ ఈ లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి కాదు, నేను కూడా హెల్దీ ఉండాలి నా పిల్లల కోసం. ఆ థాట్ నుంచి కొంచెం ఐ హావ్ స్టార్టెడ్ బికమింగ్ లిటిల్ మోర్ సీరియస్. అండ్ అప్పుడు నేను కొంచెం అబ్జర్వ్ చేశాను నా పని వాళ్ళ దగ్గర నుంచి. నాతో పాటు నేను నా పని వాళ్ళు కూడా, పని అమ్మాయి కూడా విటమిన్స్ ఇచ్చేస్తున్నాను. అంటే అర్థ అమ్మాయి ఏంటి నేను తినాలి, ఏంటి మందులు వేసాడు, నువ్వు మీద నమ్మకం పెట్టేసి తిను, ఇది నీకోసం మంచిది. సో ఐ గివ్ అ మల్టీవిటమిన్ ట్యాబ్లెట్, తనకి ఒక మల్టీవిటమిన్ ట్యాబ్లెట్, అండ్ మధ్యలో ఐరన్ ట్యాబ్లెట్స్ ఇస్తాను ఉంటాను. ఇది ఇంకొక నా దగ్గరే పనిచేసే అమ్మాయి ఉండేది, షీ గాట్ ప్రెగ్నెంట్. దిస్ వాస్ 2 years ago. అండ్ చెప్పింది నాకు 2 months ఐ థింక్ షీ హెడ్ జస్ట్ డిటెక్టెడ్. నా దగ్గర వచ్చేసి నువ్వు ఏం మెడిసిన్స్ తీసుకుంటున్నావు, హర్ డాక్టర్ హ్యాడ్ జస్ట్ గివెన్ హర్ సమ్ బి కాంప్లెక్స్ మెడిసిన్. అయితే అంతే ఇచ్చారా డాక్టర్? అంతే ఇచ్చారు. అసలు ఆయన ఇవ్వలేదా మల్టీవిటమిన్, ఇంకా వేరే తనకి పేర్లు తెలియదు, అసలు ఇంకా ఏం మందులు ఇవ్వలేదు అంతే. సో నేను కొనేసి తన డాక్టర్తో మాట్లాడి మీరు ఆయన ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు, అవసరం లేదు కదా అమ్మ. ఐ సెడ్ షీఈస్ ప్రెగ్నెంట్, షీ నీడ్స్, వాళ్ళు ఆల్రెడీ పాపం వాళ్ళకి న్యూట్రిషన్ అంత మంచిది కాదు, అట్లీస్ట్ షీ షుడ్ గెట్ ఐరన్. అండ్ దెన్ షీ వాజ్ లైక్ సరే వీ కెన్ స్టార్ట్ ఐరన్. ఐ సెడ్ అన్లెస్ ఇట్ ఈస్ తన హెల్త్ కోసం ఐరన్ మంచిది కాదు, షీఈస్ అలర్జిక్ టు ఐరన్ తప్ప, ఐరన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఫాలిక్ యాసిడ్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ థింగ్. ఇన్ఫాక్ట్ ఫాలిక్ యాసిడ్ వాళ్ళు ప్రెగ్నెన్సీ ముందే స్టార్ట్ చేయమని చెప్తున్నారు, ఈవెన్ ఇఫ్ యూఆర్ ప్లానింగ్ అ ప్రెగ్నెన్సీ. సో యాజ్ విమెన్ we are at least a lucky one, Prema, that we are educated and we have good access to good health. Kani when I see the poor women, papam వాళ్ళకి అంత యాక్సెస్ ఉండదు. ఇది నేను చెప్తానే ఉంటాను. In fact, I am writing for my next film also. To be born poor itself was a huge curse, and then to be born a poor woman is the worst hell that a person can experience, because I interact a lot with women, I do a little bit of social service, and they have no concept of their rights, they have no concept of health, they have no concept of freedom, they have no concept of freedom of expression. వాళ్ళు పుట్టారు, అమ్మాయిలాగా పుట్టారు, ఒక లిటరలీ ఐ షుడ్ బి సేయింగ్ దిస్, బట్ ఒక లిటరలీ ఒక యానిమల్ లాగా వాళ్ళు బ్రతుకుతారు. వాళ్ళకి బ్రతుకు అంటే జస్ట్ బీయింగ్ అలైవ్. ఏదో ఒక మిగిలింది తిండి తినాలి, ముందు పిల్లలకి పెట్టుకోవాలి, దెన్ హస్బెండ్కి పెట్టుకోవాలి, దెన్ ఇన్లాస్ అదే వాళ్ళకి పెట్టుకోవాలి, అండ్ ఏదో మిగిలిన అన్నం కానీ రోటీ కానీ ఏదైనా ఉంటే వాళ్ళు తింటారు. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ రియలీ ద పువర్ లో స్ట్రాటా ఆఫ్ సొసైటీ. అండ్ ఐ సెడ్ దిస్ ఇస్ ద వర్స్ట్ హెల్. That is something. So when people have been wishing me happy Women's Day, I said happy please anadu, Women's Day anandi, because happy eppudu avutundi when there is at least primary level education is available to all girls across India. Primary level education kaadu, health asalu. So primary level health care, primary level education, when there is no domestic violence cases anymore, and absolutely there is zero rape in our country. Again, I'm only talking about India. ఏ రోజు అది జరుగుతుంది, ఆ రోజు హ్యాపీ ఉమెన్స్ డే ఉంటుంది. అప్పుడు వరకు దెర్ ఇస్ ఓన్లీ అ ఉమెన్స్ డే ఆన్ 8th March, which at least one day in a year we all sit up, take notice about the plight of women. We take notice about how much more has to be done for women in this society, and it becomes just a women's day. It is not yet a happy women's day. So I hope we all can work towards it. We as women, we as mothers, we as sisters. ఒక చిన్న జోక్ ఉంది, ఇప్పుడు తమ్ముడు పెళ్ళి అయిపోయింది లాస్ట్ ఇయర్.
సో నేను నా సిస్టర్ ఇన్ లాకి చెప్పాను అసలు ఎప్పుడైనా బికాస్ హీస్ మై తమ్ముడు, సో నేను ఈ అదవా నీకు ట్రబుల్ చేస్తే నువ్వు నాకు వెంటనే ఫోన్ చేయ, విల్ ఆల్వేస్ బీ ఆన్ యువర్ సైడ్. ఐ నెవర్ సెడ్ నా తమ్ముడు వాడు ఏదైనా నీతో బిహేవ్ చేస్తే నువ్వు భరించాలి, నేను అలా అనలేదు. ఏదైనా చేస్తే నీకు ఒక మాట ఇటు అంటే నాకు ఫోన్ చేయని వచ్చి ఒక లాక్ కొడతాను వాడిని, బికాస్ ఐమ్ సిస్టమ్ దక్క. సో ఐ వాజ్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు బీ దిస్ లిటిల్ థింగ్. సో స్టఫ్ లైక్ దాట్, ఇఫ్ విమెన్ దెమ్సెల్వ్స్ can start on a very micro level, and then the men to yes there is no equality. నేను ముందే కూడా చెప్పాను ఈక్వల్ లేదు, because when a woman is menstruating, when she's on her periods, if she has health issues, మామూలుగా అంత ప్రాబ్లమ్స్ రాకూడదు, పెయిన్ ఉండకూడదు, బట్ సమ్ విమెన్ హ్యావ్ బికాస్ దే హ్యావ్ సిస్ట్స్ అండ్ దే హ్యావ్ ఓవరీ సిస్ట్ అంత ఉన్నప్పుడు, పీసీఓడి అంత ఉన్నప్పుడు ఇట్స్ వెరీ పెయిన్ఫుల్. సో దోస్ 2-3 days instead of men being మీకు ఈక్వాలిటీ కావాలి కదా ఇది కూడా మీరు పని చేసుకోవాలి, instead of that if they become a little sensitive yes this 3 days she needs to take a little rest. So ఒకవేళ if she is unable to do her office work, let me help her out like a co-colleague. I'm talking about a colleague level or friends or post delivery. In this world post delivery depression ఎవరు మాట్లాడలేదు. Post delivery depression is a fact, it's a medical fact. Because your entire hormonal system is in a reversal. Till you deliver a child, మీ అంత hormonal system ladyది is to protect the child, nurture the child, keep the child in the womb till 9 months, and then once it's delivered it again has to go back to its normal cycle. So dantlo in that whole hormonal thing, it's very I have been through 2 kids, I have been through 2 childbirths. It is you feel so depressed, you feel as if the entire world is collapsing, you know, ఏంటి ప్రపంచం ఈ బ్రతుకు ఏంటి ఎంత ఏడుపు వస్తుంది. నాకు గుర్తుంది నేను అకీరా డెలివరీ చేసిన తర్వాత ఒక 7 and it hits after 7-8 days, వెంటనే రాదు. 7-8 days తర్వాత నేను కూర్చొని ఏడుస్తున్నాను, నాకు కూడా అర్థం అవ్వట్లేదు నేను ఎందుకు ఏడుస్తున్నాను. అండ్ అప్పుడు నాకు ఎవరు చెప్పలేదు. దట్ టైమ్ మై మదర్ didn't tell me, my gynac did not tell me there is a concept called post delivery depression, postpartum depression అంటారు దాన్ని. అప్పుడు నేను చదివాను, అప్పుడు తెలిసిపోయింది. కళ్యాణ్కి కూడా అర్థం అవ్వట్లేదు, నువ్వు ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు, నువ్వు ఏంటి నీకు పిచ్చి పట్టిందా ఏంటి అసలు, నా కూడా తెలియదు ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు, ఎంత ఏడుపు వచ్చేస్తుంది. సో దీస్ థింగ్స్ హ్యావ్ టు బీ ఎడ్యుకేటెడ్. మెన్ షుడ్ నో అబౌట్ women's reproductory system ki this is, it is not just for pleasure, but Renu, it has always been a taboo. అంటే విమెన్ బాడీ, విమెన్ ఇష్యూస్, విమెన్ హెల్త్ ఇష్యూస్ అది మాట్లాడకూడదు, ఎక్కడ వీడియోలో పెట్టకూడదు, డిస్కస్ చేయకూడదు, దాని గురించి ఎవరు మాట్లాడకూడదు. ఇది and I can make a very strong statement now, Prema. I don't know how much of flack I'm going to get for this or how much of hatred and backlash I'll get for it. For a man, he is more than willing to watch porn, but if you show him a scientific woman reproductory system video, he'll be like ఏంటి ఇది ఎందుకు నాకు చూపిస్తున్నారు, ప్లీజ్ ఆపేయండి, ఎక్కువ ఫెమినిజం. This is the reaction you will get. Majority of them, I'm not saying all of them, but this will be it's a very strong statement I'm making, but it is a fact. I don't know how much you agree with me, but I believe in it. It's easier for them to watch porn but not to get into the science of the female body and try to understand what she goes through, try to understand the pain, and first you get into puberty, then you have to get into menopause. Adi okate see enduku ఎవరి ప్రపంచం చేశారు, అంత డిజైనింగ్ ఎవరు చేశారు. మెనోపాజ్ కూడా చేసాడు, ఇది అవుతుంది అది అవుతుంది, మీకు హాట్ ఫ్లాషెస్ వస్తాయి, యూ పుట్ ఆన్ వెయిట్, యూ గెట్ యూ గెట్ ఆల్ క్రేజీ, అండ్ ఐ సెడ్ ఇట్స్ జస్ట్ ఐ డోంట్ నో. Okay, we are the cursed human beings. Being a woman is to be born with a curse, and the entire life goes fighting that, just to prove yourself that I'm as good as a man, just to prove yourself that no, just because I'm a woman I'm no less. So majority of our life only goes in proving ki I am no less, and by the time you reach your 40s and your 50s, you look back and it's like, what did I do in my life? And then life is over. రియలైజ్ అయ్యేసరికి సగం జీవితం అయిపోతుంది. నాకు చూడు, నేను 36-35 ఉన్నప్పుడు అంత కొంత రియలైజేషన్ వచ్చింది నాకు. దిస్ హోల్ సోషల్ స్ట్రక్చరింగ్ ఆఫ్ విమెన్ అండ్ ద రోల్ వీ ప్లే, వై సబ్కాన్షియస్లీ వీ ఫీల్ గిల్టీ, హౌ మచ్ గిల్ట్ వీ లివ్ విత్. కొంచెం నేను ఒక గంట సేపు ఇంటికి లేట్కి వస్తే షూటింగ్ నుంచి, ఐ ఫీల్ సో గిల్టీ. ఇదే కళ్యాణ్ గారు నైట్ షూట్ చేసేస్తారు, ఆయనకి ఏం గిల్ట్ ఉండదు, ఆయన బాగానే షూట్ చేస్తున్నారు, బికాస్ హీఈస్ ద మ్యాన్, ఆయన చేయాలి. అండ్ ఐఎమ్ ద ఉమెన్, సో ఐమ్ సపోజ్ టు బి అట్ హోమ్. హీఈస్ నాట్ ఫోర్సింగ్ ఇట్, ఆయన ఏం చెప్పట్లేదు నువ్వు ఇంట్లోనే కూర్చో, నాకు ఏం ఇది లేదు, రిస్ట్రిక్షన్ ఏం లేదు వర్క్ కోసం, బట్ సెల్ఫ్ గిల్ట్ ఇస్ సో మచ్.
సెల్ఫ్ గిల్ట్ వల్లే అన్నీ జరుగుతుంటాయి. అంతే మెజారిటీ. అయితే ఒక విషయం చెప్పండి రేణు, ఇప్పుడు మీరు లేకపోతే మీ పిల్లలు ఈ ముగ్గురు కూడా యు ఆర్ క్యారింగ్ అ బిగ్ బ్యాగేజ్ ఆన్ యువర్ షోల్డర్. అంటే ఒక పెద్ద లెగసీకి మీరు యు ఆర్ అటాచ్డ్ టు దట్ లెగసీ. ఒక పెద్ద ఫ్యామిలీకి మీరు అటాచ్డ్. దో యు ఆర్ డివోర్స్డ్, మీ పిల్లలు మాత్రం పవన్ కళ్యాణ్ గారి పిల్లలు అంటే ఒక పెద్ద లార్జర్ దెన్ లైఫ్ ఇమేజ్ ఉన్న ఒక పెద్ద వ్యక్తి. అండ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ ఆయన్ని చాలామంది భగవంతుడితో సమానంగా చూస్తారు. అంటే దే ట్రీట్ హిమ్ లైక్ గాడ్, డెమి గాడ్ ఇమేజ్ ఉంది ఆయనకి. అంతటి ఇమేజ్ ఉన్న ఒక వ్యక్తితో మీరు కొన్నేళ్ళు మీ జీవితాన్ని పంచుకున్నారు. ఇప్పుడు 17 years మీ ఇద్దరి మధ్య ఒక పరిచయం, ప్రేమ, పెళ్ళి, వాట్ ఎవర్, బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్. ఈ బ్యాగేజ్ ఇప్పటికీ కంటిన్యూ అవుతుందా? అంటే పోస్ట్ డివోర్స్ కూడా మీరు దాన్ని ఇంకా అదొక ప్రెషర్గా ఉందా మీ నెత్తి మీద, లేకపోతే it was కాదు, it was till last year. Even post divorce it was there, Prema. Last year was a huge because of my health. I think దాని వల్లే I got time to sit down and think. Anachu, because I was always running. I was either doing production or direction, working, or I was having kids. So I think this was a forced break for me from God only, I think I can say. To be when you're living with almost a near perfect human being. You guys, everyone sees him from far. Me andaru ఆయన్ని దూరం నుంచి చూస్తున్నారు. Fans, well wishers, society, media, journalist. I was with him, right beside him. I was his companion, I was his work partner, I was the mother of his kids. When you're living with such a larger than life personality, compared to him, I used to always feel inadequate. నేను ఎంతే, నాకు బుద్ధి లేదు, నాకు టాలెంట్ లేదు, నాకు అందం లేదు అలా అనుకునేవారా మీరు? ఆటోమేటిక్లీ వచ్చేస్తుంది. మామూలుగా మీరు గిల్ట్ ఎక్కువ మీకు, దాని మీద ఇది కూడా అడిషనల్ బికాజ్ యూ ఆర్ లివింగ్, ఐ వాజ్ లివింగ్ విత్ ఆల్మోస్ట్ అ నియర్ పర్ఫెక్ట్ హ్యూమన్ బీయింగ్. We all know about him. నేను స్పెషల్ గా ఆయన గురించి మాట్లాడే he is really. So imagine how much pressure I must have been carrying with me to constantly prove myself, my identity, because I was, after a point I just did not want to become just Mrs. Pawan Kalyan. Ante ఆ ఐడెంటిటీ తోనే అయిపోవాలా, that's it. Because I have married such a big personality, there are, like for example, Amitabh Bachchan is there, Jaya Bhaduri married him. But he is big when it comes to films. He was never big when it came to the social life or the political life. Kalyan garu is big both ways. And I was like, antena, not my filmmaking or me as a person. నేను ఒక వ్యక్తిగా అంతే మిగిలిపోతున్నా లైఫ్లో. ఒక పవన్ కళ్యాణ్ భార్యగా, ఆయన ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ ద డివోర్స్ I'll be just Pawan Kalyan's ex-wife. That is all I'll be ever in my life. And after few years I'll be called Akira Nandan's mother. I said that is what my identity is. I will always be identified as some man's wife, ex-wife, or some man's mother. I said that is it. Last year it came as a huge I can say it just hit me in my face. And appudi nunchi koncham now I've been trying to, first I dealt with that, and now my whole approach towards life has changed. My whole approach towards how I look at myself. And that's what my doctor told me. I said you have to love yourself first. So as women, we tend to, as we said, we tend to neglect ourselves, and in that neglect we also tend to not love ourselves, because again we feel not adequate enough, or we feel guilty all most of the time. So it was very difficult to be his wife. It is still very difficult to be his friend too, because always is that comparison. I said my friend is so big and I'm a nobody in front of him. రేణు, మీరు చెప్పిన దాంట్లోంచి అసలు అంటే మేము ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి? ఇది మీ ఇన్సెక్యూరిటీ అనుకోవాలా, లేకపోతే మీకు పవన్ కళ్యాణ్ గారు అంటే జలస్ అనుకోవాలా, లేకపోతే ఆయనంత గొప్ప వ్యక్తికి, అన్ని క్వాలిటీస్ ఉన్న వ్యక్తితో అన్నేళ్ళు ఉంటూ కూడా నేను ఎందుకు ఏమి చేయలేకపోయాను, నేను ఈ పాటికి ఏదో చెయ్యాలి కదా అన్న ఒక తపన లేకపోవడం అనుకోవాలి? ఏమనుకోవాలి? వాట్ ఈస్ ఇట్? ఏమనుకోవాలా? ఐ వాజ్ జస్ట్ ఫీలింగ్ కి women we should be more complete in ourselves. And nenu ade the whole conclusion when I started thinking about all of this which I discussed with you right now, nene em anukonante నాకు ఎందుకు ఎవరితో కంపారిజన్, అందుకు నేను ఈ కంక్లూజన్ లో వచ్చాను కి there is no equal. He is big in his own place and I should be whatever I am, big, small, in my own place. He is near perfect, మన అందరికీ తెలుసు.
ఐఎమ్ బాన్ డిఫరెంట్. నా మైట్ బి నాలో కొన్ని గుణాలు I must be there which he might not be having. I don't see him sitting and thinking, "Are Renulo ee quality undi, nalo ee quality ledu." So why am I getting all insecure, or why am I feeling insignificant? But you can't fault me. I was young. I was very young. I was 18, 19, 20, 21. And then to be living with such a larger than life personality. So it somewhere seeped into my subconscious, it somewhere seeped into my being. But now with age and as I said, I got some time to sit and think. Naku in semester even Mangalashtak and Ishkorala back to back chesanu, overlapping each other. So 2 years I was non-stop working. I used to just come home to sleep, 17 hours of work and back to work again. And dan mundu Adya puttindi, so to take care of Adya, the whole focus is different. You don't have time, you're not nidra undadu, and it's a different thing to have a baby. And before that I was working. Even Adya's till 8th month I was doing little production work for Puli. Not production, I was there around. I remember doing a little bit of editing for Puli too. I was on bed rest and they had sent the project on a laptop, so nenu itla kuchoni itla I used to edit. So I never had time to think for myself. ఇప్పుడు ఏంటి మరి? Are you doing something for yourself? I am. ఏం చేయబోతున్నారు? ఇప్పుడు 2 సినిమాలు రాస్తున్నాను. And I did my when I was 16, because my mother had done psychology. My mama, who expired when I was young, he was a psychology professor. So the subject was in my home. So I decided to do psychology major when I shifted to arts from science, because I said if I want to be a filmmaker, నాకు కొంచెం psychology is a subject that will help me. అప్పుడే ఉన్న బుద్ధితో సైకాలజీ సెలెక్ట్ చేశాను, ఉన్న డిజైర్తో. సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేశానంటే I said I want to do philosophy. Okay. So if I have to do philosophy, I have to start from first year again, because I've done psychology major. So ఇప్పుడు మాస్టర్స్ చేయాలంటే మన సైకాలజీనే చేయాలి, because psychology BAలో ఉంది. So now I have taken re-admission from first year. Now I'm doing philosophy as my major. Wow. And I'm going to do masters in it. And so chadukuntaru. I want to be a visiting faculty professor, because I have got 20 years of cinema experience. You want to teach? I want to teach when I'm 45. Yeah. So I want to do my PhD. So ఇప్పటి నుంచి మీరు మంచిగా ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారు ఇంకా ఇప్పుడే లైఫ్ ఈ ఏజ్ లో. So I want to do a PhD between cinema and philosophy, the whole how philosophy has influenced cinema, how cinema influences philosophy, because cinema is a very important medium. So philosophy is a very integral part of our life, philosophy as a subject. So that's what I'm doing now. I'm studying. సరే, కెరియర్ గురించి బాగానే చెప్తున్నారు. పర్సనల్ లైఫ్ పరిస్థితి ఏంటి? ఇప్పుడు మీరు డివోర్స్ అయినప్పటి నుంచి చాలా ట్రామా ఫేస్ చేశారు, చాలా ఇబ్బందులు పడ్డారు, కష్టపడ్డారు, పిల్లల్ని అయితే పెంచుతున్నారు. బట్ మీ లైఫ్ ఏంటంటే జనరల్గా ఇప్పుడు కళ్యాణ్ గారు కూడా మ్యారేజ్ చేసుకున్నారు. సో వాట్ అబౌట్ యూ? నేను ఐ వెంట్ టు అ కౌన్సిలర్ ఫర్ దిస్, బికాజ్ ఐ వాజ్ వెరీ కన్ఫ్యూజ్డ్. అండ్ ఆవిడతో కూర్చొని నేను అదే చెప్పాను, తను అదే అడిగింది, బికాజ్ షీ వాజ్ హెల్పింగ్ మీ get my thoughts in arrange like an order, because your thoughts all haywire. So she asked me, would you want? The answer that came naturally from me is, in an ideal situation, in an utopian situation, I would want to be alone, because again you invest your emotions in another person. And as we have been taught in our philosophy itself, expectation leads to pain and misery, which is the basic philosophy or spirituality we are taught. గీతాలో శ్రీకృష్ణుడు అదే చెప్పారు, డు నాట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎనీథింగ్. అండ్ దెన్ ఐ హ్యావ్ మై టాటూ ఆల్సో ఆఫ్ స్థిత ప్రజ్ఞ ఆన్ మై హ్యాండ్, విచ్ ఐ వాంట్ టు బీ స్థిత ప్రజ్ఞ. సో టు బీ దాట్, ఇట్ ఈస్ ఐడియలీ యూ హ్యావ్ టు బీ అలోన్ or you have to be single. All the sadhus and saints are always single and they're not married. But also because I'm still in my 30s, I felt if I ever become 50 years old and I become 60 years old and I look back in my life, if I'm alive till then, I look back in my life and I say, arey, when I was in my 30s, I should have had companionship, I should have had a husband, I should have had a married life. A typical married life untundi when we make plans together. ఇద్దరు హాలిడే ప్లాన్ చేస్తున్నారు, ఈరోజు వంట ఏం చేయాలి, ఈరోజు ఈ సినిమా వస్తుంది, ఈ సినిమా టికెట్స్ బుక్ చేసి వెళ్దామా,
పిల్లల గురించి కొన్ని డెసిషన్స్, ఈవెన్ దో దట్ మ్యాన్ విల్ బీ అ స్టెప్ ఫాదర్ టు మై కిడ్స్, బట్ హీల్ స్టిల్ బీ మ్యాన్ ఇన్ మై లైఫ్. అది ఎక్స్పీరియన్స్ నేను ఇప్పుడు వదిలేస్తే మళ్ళీ నాకు 50sలో అది అనిపిస్తే అది సేమ్ ఉండదు. సో లిటిల్ కన్ఫ్యూజన్. సో దెన్ ఐ సెడ్ లెట్ మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇట్. టిల్ లాస్ట్ ఇయర్ ఐ వాజ్ వెరీ క్లియర్, నేను ఎప్పుడు లైఫ్లో పెళ్ళి చేయను, అస్సలు నాకు పెళ్ళి వద్దు, ఐఎమ్ డన్, ఐ హ్యావ్ హ్యాడ్ ఇనఫ్ ఆఫ్ మ్యారేజ్, ఐ వాజ్ మ్యారీడ్ ఫర్ 11 years, ఐఎమ్ డన్ విత్ ఇట్. And but then I said, why not give it a chance? So at least emotionally I have opened my options. Emotionally I'm getting myself ready for a second relationship. Inka bhayam vastundi, maatladam kuda bhayam vastundi naku, because we all know relationship is associated with pain, and for me it has been a painful journey. So I don't know what life is planned or destiny ikkada vidana rasunte evarana rasunte definitely aa prema avadu naku. I don't think I'll ever fall in love. Baboy, I fell in love atla naku doubt undi koncham. I've become a little cynical. So but yes, I would love to experience. Did you find anyone? Is anybody there? I wish I am as single as a person can get. And it is I'm the joke for my friends. They said usually women who are not good looking or women who are not talented are usually single, and in my case I hope at least I'm not ugly looking. I feel I'm not ugly looking. Of course you're not. What is that question? I don't think, I've never thought of myself as beautiful. I've never thought of myself as a good looking woman. For me, like a Vahida Rahman, or right now for me my ideal beauty is Deepika Padukone. I'm like, man, she's so beautiful. So I compared to them, I feel I'm not as good looking. At least I'm not kunchum nose and eyes are in place. They are not weird. So and I don't think I'm dumb too. So kunchum. మరి ఏంటి, వాట్ ఈస్ స్టాపింగ్? ఎందుకు అంటే 5 ఏళ్ళు అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్ కదా, 4-5 years అవుతుంది. 5 years అయింది. 5 yearsలో ఇంకా యూ డెంట్ ఫైండ్ ద రైట్ పర్సన్? If I would have found, you guys would have known it. And if I find, I will not hide. I will declare it to the world. The day I come to a point, నాకు ఈ అబ్బాయి నచ్చాడు, ఈ అబ్బాయి కరెక్ట్ ఉన్నాడు, he's a correct man for me, he's a correct man for my kids, I will declare it to the world. I'll be the first person to tweet it. మధ్యలో చాలాసార్లు సో మెనీ పీపుల్ 2-3 of my హైదరాబాద్ ఫ్రెండ్స్ కాల్ మీ, ఏంటి రేణు పెళ్లి చేసుకున్నావు చెప్పలేదు అసలు, మీకు పిచ్చి పట్టిందంటే ఎవరు పెళ్లి చేసుకునేది, ఐఎమ్ నాట్ గాటన్ మ్యారీడ్, ఐఎమ్ యాజ్ సింగిల్ యాజ్ దే గెట్, అండ్ ఐ విల్ నాట్ హైడ్ ఇట్ బికాస్ మై ఫస్ట్ మ్యారేజ్ వాస్ క్వైట్ రొమాంటిక్. మీరు చూడటం కాదు, మిమ్మల్ని కూడా ఎవరు అప్రోచ్ అవ్వలేదా? ఏంటి కారణం ఏంటి? See, for a man in my life now, he has to bear the baggage of Pawan Kalyan's ex. But as friends, we have discussed this, and he's always said ki hope you get someone who you want or someone who you deserve. So I guess somewhere I was not ready for a relationship. Even if I said in my birthday interview, I believe you fall in love only once and you love that person for the rest of your life. That belief still holds. So even if I get into another relationship, it will not be love, like that crazy love. It will be a companionship. It will be more of a comfortable adult, sorry, let's live together. అది కూడా ఆ థాట్లో కూడా భయం వచ్చేస్తుంది నాకు. I don't know how I'll live with another person, but నో కమింగ్ టు యువర్ మదర్ స్టేటస్, మీరు ఒక టీనేజ్ అబ్బాయికి మదర్, ఒక అమ్మాయికి మదర్, అంటే రెండు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మీరున్న పొజిషన్ ఎట్లుందంటే ఒక టీనేజర్, అది కూడా అబ్బాయి, ఒక అమ్మాయి, అసలు ఇద్దరిని డీల్ చేయటం, పైగా అబ్బాయికి అమ్మాయిలతో ఎలా ఉండాలి, ఏ రకంగా ఉండాలి అని ఒక సంస్కారం ఇవ్వటం, అలాగే వాట్ ఈస్ ఇట్, హౌ డు, అంటే మీ ఇద్దరు పిల్లలకి మీరు ఎలాంటి వాల్యూ సిస్టమ్ డెవలప్ చేశారు వాళ్ళ చుట్టూ? నేను ఏమనుకున్నాను, especially when my I'm seeing there are some incidences between my friends and their families and all that. I suddenly realized one day, when Akira was around 4-5 years old, I said, I'm not just raising my son. నేను నా కొడుకుని పెంచట్లేదు, నేను ఎవరో అమ్మాయికి ఒక బాయ్ ఫ్రెండ్ని పెంచుతున్నాను, నేను ఇంకొక అమ్మాయికి హస్బెండ్ని పెంచుతున్నాను, నేను ఇంకొక అమ్మాయికి డాడ్ని పెంచుతున్నాను, నేను ఒక co-workerని పెంచుతున్నాను, నేను I'm raising a citizen, I'm raising a man who is going to go out in this world and be a citizen of the society.
I should not just keep him as my abbai, na kodku, na abbai, I don't know how, okay, my son. That came as a very huge realization point for me. I said one day his wife should not curse me. ఏంటి మీ అమ్మ నీకు చిన్నప్పుడు నుండి ఒక లాక్ కొట్టుంటే నేను ఇప్పుడు ఇలా ఉండేది కాదు అని. So I am not strict with him because inherently he's a good soul. So he's not a very bad person. But in the house నేను కొంచెం బ్యాలెన్స్ చేస్తాను ఇద్దరిని. భోజనం టైంలో అకిరా యూ హ్యావ్ టు బి అ పార్ట్ ఆఫ్ పుట్టింగ్ ద ప్లేట్స్. డిన్నర్ టేబుల్ పెట్టుకోవాలి, లేదంటే తినేసిన తర్వాత నీ ప్లేట్ నువ్వు పెట్టుకోవాలి, పని వాళ్ళ కోసం వదలకూడదు. హీ గెట్స్ లిటిల్ అప్సెట్ విత్ మీ, మమ్మీ ఎందుకు ఇట్లా నేను చేయాలి, ఆవిడ ఉన్నారు కదా, పని వాళ్ళు ఉన్నారు కదా. కాదు, నువ్వే తిన్నావు కదా, ఇది నీ ఇల్లు, యూ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ హౌస్. దే ఆర్ జస్ట్ హెల్పర్స్. మీ ఇల్లు మీరు చూసుకోలేరంటే, నువ్వు చూసుకోలేరంటే నీ రూమ్ ఉంటుంది. యూ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ బుక్స్, యూ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ స్టఫ్. అసలు ఐఎమ్ నాట్ ఆస్కింగ్ యూ టు డూ ఝాడు అండ్ ఐఎమ్ నాట్ ఆస్కింగ్ గిన్నెలు తోమటం చెప్పట్లేదు నీకు, కానీ బేసిక్స్ యూ హ్యావ్ టు డూ. నేను ఎప్పుడు అదే పెద్ద హీరో కొడుకు కదా, ఆర్ ఐఎమ్ సచ్ అ ఫిల్మ్ పర్సన్, మై సన్ షుడ్ నాట్ బి డూయింగ్ ఆల్ దిస్, నేను అలా పెట్టుకోలేదు. ఐఎమ్ జస్ట్ రేజింగ్ హిమ్ టు బి అ గుడ్ human being first, then I'm raising him to be a good husband or a good man, I should say, or a good boyfriend, and whatever the title you give, boyfriend or husband or companion or whatever, and a good citizen. Because even if he is working, his co-worker, if it's a female, he should have respect for her. So it should, I never, like there are times when he does a little, he's the Anna, so he'll do little dadagiri on Adya. కొంచెం చేస్తాడు, చెల్లి అని హీల్ ట్రీటర్ లైక్ వన్ అసిస్టెంట్. అద్దె వెళ్ళి నాకు నీళ్ళు తీసుకొచ్చాయి. సో నేను రూమ్లో ఉన్నప్పుడు వింటాను, అద్దె తనకు వై షుడ్ షీ, నేను హోంవర్క్ చేస్తున్నాను, యాక్చువల్లీ ఇంత పెద్ద పని లేదు, నువ్వు ఏమి ఇండియా పాకిస్తాన్ వార్ కానీ సోమాలియా హంగర్ ఇష్యూస్ సాల్వ్ చేయట్లేదు, వెళ్ళు నువ్వు కిచెన్లో వెళ్ళి నీళ్ళు తీసుకొచ్చాయని. సో హీల్ ట్రై టు బులీ హర్ అరౌండ్. Because 6-year-old chinna chelli kada, so he'll be like this little elder brother. So in that I very gently make him realize ki just because she's a girl child, and just because you're a male child, you will not be having special privileges, and she will not be your assistant. So ivi meeru cheptu untaru regular ga on and on every day. It's an everyday thing. Parenting is every, you have been you are a mother to a daughter, so you don't have a I don't have a son. అందుకని అడుగుతున్నాను. నేను ఎందుకు క్యూరియస్గా ఉన్నానంటే, ఒక టీనేజ్ అబ్బాయి, ఇప్పట్లో టీనేజ్ అంటేనే భయం వేస్తుంది. ఒకప్పుడు టీనేజ్ డీల్ చేయటం వేరు, ఇప్పుడు టీనేజ్ డీల్ చేయటం వేరు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు టీనేజ్ ముందర గ్యాడ్జెట్స్ ఉన్నాయి, ఎక్స్పోజర్ ఉంది, టూ మచ్ ఆఫ్ యువర్ ఫోన్స్ అండ్ టెలివిజన్, ఇంటర్నెట్, అండ్ యూ కాంట్ స్టాప్. అది మైండ్, బాడీ, ఐస్, ఇయర్స్ ఎక్కడెక్కడికో వెళ్ళిపోతుంటాయి. అందుకని అడుగుతున్నాను, ఒక టీనేజ్ బాయ్ని అండ్ like for example for his internet thing, how much can I control, you tell me? Like in this age, boys get a little curious about girls and the whole process starts. I can't just tell him idi baaledu, idi cheyakodu nuvu. In fact, it will increase his curiosity. I just explained to him one day, I sat down with him last year, I said, Akira, you live in a digital world. There is a concept called digital footprint. Whatever you're surfing right now, whatever your YouTube search, your Google search, everything is getting documented somewhere. Might be there might come a day where you are in a position of power. You don't know, after 10 years, 20 years, you can't decide your destiny now. Whatever profession you choose, appudu, it can be used against you. So be careful, be conscious. Online there are a lot of men out there who hide behind the veil of being a nice person. వాళ్ళు మంచిగా స్టార్టింగ్లో నీతో మాట్లాడుతారు, అకిరా నువ్వు ఎంతో మంచోడు, అకిరా నువ్వు ఎంతో బాగానే ఆడుతున్నావు, బికాస్ గేమ్స్ దే డూ ఆన్లైన్ గేమింగ్. ఐ కాంట్ స్టాప్ హిమ్ ఫ్రమ్ ప్లేయింగ్, బికాస్ ఇప్పుడు బర్త్డే కోసం ఐఎమ్ గిఫ్టింగ్ హిమ్ అ PS4. ఐ కాంట్ స్టాప్ ఇట్ because it's that whole culture. I can't stop him from being a part of the culture. So when they do online gaming, he's playing with random strangers on the internet, which is very scary for me as a mother. But nenu atanki ade annanu, there will be these people who will get into a chat with you. You have to be very clear, you have to be very firm on your stand. నువ్వు దాంట్లో మెల్ట్ అవ్వకూడదు. ఈ వ్యక్తి నాతో ఎంత మంచిగా మాట్లాడుతుంది, ఈ వ్యక్తి మంచిగా ఉంటుంది, నీకు తెలియదు ఏముంటుంది. ఈ ప్రపంచం చాలా, there is a very good world out there and there is a very bad world out there. If you get into the bad world, it will be very difficult. నీకే చాలా కష్టం అయిపోతుంది. So he is like, no, but he is someone I trust Akira blindly.
తనలో ఒక మంచితనం ఉంది. సో హీ యాజ్ అట్లీస్ట్ హీ హాజ్ అండర్స్టూడ్, హీ డజంట్ ఫైట్ బ్యాక్, ఏవో చేయలు, సరే మమ్మీ నేను కేర్ఫుల్గా ఉంటాను. ఐ సెడ్ ఐమ్ జస్ట్ బికాస్ ఐ కాంట్ బీ విత్ హిమ్ 24 hours. I don't want to do that. I don't want to make him like this. Our mother is constantly like this. I have given him his freedom. I don't check his phones. Once in a while, I said, well, who are you chatting with, Akira? So he'll show me. He's chatting with his class people. He's chatting with his friends. నేను రోజు వాళ్ళ ఫోన్ చెక్ చేయాలి, రోజు వాడి కంప్యూటర్ హిస్టరీ సర్చ్ చేసుకోవాలి. హౌ మచ్ కెన్ ఐ డూ? ఎస్. సో ఇట్స్ జస్ట్ దట్ అవేర్నెస్ ఇస్తున్నాను. డోంట్ లై, డోంట్ చీట్, ఇలాంటి సంస్కారాలు ఇస్తున్నాను. అయితే ఈ మధ్య కాలంలో సోషల్ మీడియాలో బాగా రెగ్యులర్గా అకిరా నందన్ అనటం మానేసి జూనియర్ పవర్ స్టార్ అంటున్నారు. అది బాగా కామన్ అయిపోయింది. అబ్బాయి ఫోటో చూపిస్తారు, జూనియర్ పవర్ స్టార్. హౌ డూ టేక్ దిస్? Because it's very easy to get lost in the shadows of a big father. I have been there a little bit as his wife, so I wouldn't want him to be lost in the shadow of his father. His father is big, his father is huge in terms of a personality. So for a male child especially, adi chala untundi, ego, proving to your dad ki yes, I am also worthy enough like you. So I have just told him, follow your heart and follow your desires and make something of yourself. నీ కోసం నువ్వు ఏదైనా చేయి. నానా సినిమాలో ఉన్నారు అందుకు నేను సినిమాయే చేయాలి అట్లా ఏం కంపల్సరీ లేదు. నీకు ఎంబీఏ చేయాలా, నీకు డాక్టర్ అయిపోవాలి, నీకు ఇంజనీరింగ్ చేయాలని, యూ వాంట్ టు బి అ గేమర్, నీకు పెయింటింగ్ చేయాలి, ఆర్టిస్ట్ అయిపోవాలా, సింగర్ అయిపోవాలా, నీ ఇష్టం. నేను ఏదైనా దాంట్లో నీకు సపోర్ట్ చేస్తాను. కానీ ఏదైనా చేస్తే డూ ఇట్ ఆన్ యువర్ ఓన్. లైక్ జోక్గా ఒకరోజు ఏదో హోంవర్క్ చేయట్లేదు, ఏదో ఆడుతున్నాడు గేమ్స్, ఆల్మోస్ట్ 2-3 hours అయిపోయింది, ఆన్లైన్ గేమ్స్ ఆడుతున్నాడు. సో నేను అప్పుడు అసలు అకిరా నువ్వు హోంవర్క్ చేయట్లేదు, నువ్వు చదవాలి కదా, నువ్వు ఏదో పెద్ద మనిషి అలా కదా, నీ కోసం నువ్వు డబ్బు సంపాదించాలి కదా, ఇట్లా ఆడుతూనే ఉంటేనే ఎలా అవుతుందని. మమ్మీ నువ్వు ఎంత సంపాదించావు కదా, నాన్న ఎంత సంపాదిస్తున్నాడు, నాకెందుకు? అసలు నువ్వు అస్సలు ఆ థాట్లోనే ఉండదు, నా ఇష్టం ఉంటే మొత్తం చారిటీకి ఇచ్చేస్తాను. I will give it all to charity and I will make you earn your own money. He also said it in a joke, but somewhere it is a very tight rope that I have to walk on, because we expect, see this Ambani has his sons, so we expect them to follow the same company or join the same company. Oh, తండ్రి ఎంత చేసి పెట్టారు, సో పిల్లలు అక్కడే వెళ్ళాలి కదా, పిల్లల్ని ఎందుకు, might be his kids don't want to do MBA. I'm just hypothetically saying, I'm not saying this is what the situation is. Coming back to Akira, నేను అదే చెప్పాను, నువ్వు I want to respect you, Akira. నీకు నీ తల్లి రెస్పెక్ట్ కావాలంటే నువ్వు సొంతగా సంపాదించాలి. ఐమ్ నాట్ జస్ట్ టాకింగ్ అబౌట్ మనీ, నీ పేరు కానీ నీ పొజిషన్ కానీ నీ సొంత, దట్ షుడ్ బి యువర్ ఓన్ ఎర్నింగ్. డూ నాట్ టేక్ ఇట్ ఫ్రమ్ యువర్ పేరెంట్స్. కళ్యాణ్ గారు బిగ్గర్ దెన్ లైఫ్ ఇమేజ్ అని మాట్లాడుకున్నాం ఇందాక. ఇప్పుడు ఆయన ఇంకా బిగ్ అవ్వబోతున్నారు బికాస్ ఆఫ్ ద పొలిటికల్ సినారియో. జనసేన పార్టీ ఊపందుకుంటుంది, చాలామంది సభ్యులు జాయిన్ అవుతున్నారు. ఇట్స్ లైక్ బికమింగ్ బిగ్ అండ్ హీఈస్ రియల్లీ క్రియేటింగ్ అన్ ఇంపాక్ట్. మీకేమనిపిస్తుంటుంది అంటే, డూ యూ ఫోర్సీ a leader and an emerging leader by 2019 some miracle will happen and ఆయన పార్టీ సింగిల్గా పోటీ చేయటం, గెలవటం, ఆయన ముఖ్యమంత్రి అవ్వటం, ఇలాంటివి ఏమైనా మీకు ఏమైనా అనిపిస్తుంటుందా? ఏమన్నా డూ యూ గెట్ టాపిక్ గురించి నేను మాట్లాడకుండా ఉంటేనే బెటర్, బికాజ్ ఇట్ విల్ గెట్ ఇంటూ వన్ కాంట్రవర్షియల్ అండ్ ఐ విల్ బి కోటెడ్ అవుట్ ఆఫ్ కాంటెక్స్ట్. మళ్ళీ నాకే ఇది ఉంటుంది. బట్ ఒకటే నేను చెప్తానంటే, he's a good human being, and I know him for last 17 years. He genuinely feels for the people. He genuinely feels. There is not one iota or 1% of selfishness in him when it comes to the society and reformation of the society. He genuinely feels for the poor people. He genuinely feels for society as a whole. Just poor wal kosam as a whole. He has a very wholesome approach towards it, and I would always support him. He has my unconditional support when it comes to social service. చాలా సందర్భాల్లో ట్వీట్ కూడా చేశారు. పవన్ కళ్యాణ్ గారి రాజకీయ ప్రస్థానంలో నా అన్కండిషనల్ సపోర్ట్. మొన్నే లాస్ట్ మంత్ ట్వీట్ చేశాను నేను, బికాస్ he's someone I personally believe in. Even if he wouldn't have been my husband or my ex-husband, he's just some third person and I'm following him for a lot of years. He has my unconditional support, and I make the kids realize that what an social responsible position he is in, so the kids also somewhere I feel they can also imbibe some of his qualities. మీరు కూడా
మీకు కూడా రాజకీయాలంటే చాలా ఇష్టం అని విన్నాను. ఆ రాజకీయ అవేర్నెస్, అవగాహన బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉందని, అసలు పొలిటికల్ సినారియోని బాగా ఫాలో అవుతుంటారు. One of my subjects in my college is political science. So this is before Kalyan. The minute I'll say politics, she's also following on footsteps kaadu. I have my mark sheets to prove it. Political science, and I used to score a very good marks in political science. I think first year or something, first 12th, 85 out of 100 or something. So that's good marks. So political science was always one of my subjects. The whole concept of politics, because I feel we are a part of the system. But when I started living with Kalyan, where I was married to him, he's doing so much. So I feel he can reach out to much more people than me. So then I took a back step. So I said I would rather take care of his home and his kids and let him do. ఆయన కూడా చేస్తున్నారు, నేను కూడా చేస్తున్నాను. నేను ఒక చిన్న ఎంత లెవెల్లో చేస్తాను, ఆయన ఏదో పెద్ద లెవెల్లో చేస్తున్నారు. So then I took a back step and I came away. Then I do my social work which you are aware of. మీరు చాలా చేస్తున్నారు. నేను యాక్చువల్గా మీ సోషల్ వర్క్ గురించి నేను ఎప్పుడు తెలుసుకున్నానంటే 2004-05 ఆ టైంలో నేను ఒకసారి ప్రజ్వలకి వెళ్ళాను. అక్కడ ఐ సా యూ దేర్. దట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ టైం ఐ మెట్ యూ. అప్పుడు అనుకున్నాను మీకు ఇక్కడ ఏం పని అని అనుకుంటున్నాను. దెన్ ఐ కేమ్ టు నో త్రూ సునీతా కృష్ణన్ దట్ యూ క్లోజ్లీ అసోసియేటెడ్ విత్ దట్ ఆర్గనైజేషన్. ఇంకొంచెం డీటెయిల్గా చెప్తారా మీరు అసలు ఏమేం చేస్తారు సోషల్ వర్క్ అంటే? నేను రకరకాలుగా చేస్తాను. అప్పుడుతో దే వర్ కిడ్స్, ఎయిడ్స్ అఫెక్టెడ్ కిడ్స్, and they just I was just being there as like for them I was a star. So for the kids it was a happy moment. Oh, some film star is coming and meeting us, so just go and spend time. Social level ఎలా చేస్తానంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా పనమ్మాయి, her husband was hitting her. This was I was 17 or 18. This was before my marriage. The police was, they said I'll go and complain to the police, and I helped her out. I helped her. Mali kottadu atanu. So I said he will not improve. So I gave her help. I remember because it's a long time ago. I gave her money, so she started living separately, and I put her onto a social organization, and they helped her out, something like that. Last month or 2 months ago, my Banamai comes to me. I've been seeing her suffer for the last 5 years. She said, "Amma, naku divorce roz kodutunnaru, inka na valla kaadu, nenu chaala 7-8 years bharinchanu, inka na valla avvatledu. Nenu tanaki 5 years nunchi cheptunnanu, I kaadu, parents uppukotledu, his parents are not accepting the divorce, and one day he'll be fine, and oka roju baane untunnadu, oka roju kodutunnadu. So నా అబ్బాయి ఉన్నాడు కదా, వాడి కోసం నేను భరిస్తున్నాను." సో ఫైనలీ ఐ థింక్ షీ కేమ్ టు అ పాయింట్ వేర్ షీ కాంట్ టేక్ ఇట్ ఎనీ మోర్. ద సాడ్ సిచ్యువేషన్ ఆఫ్ అ సొసైటీ ఇస్ షీ డజంట్ నో వేర్ టు గో ఫర్ అ డివోర్స్. సో షీ కేమ్ టు మీ, came to me, and I was like, okay, I'll help you out. So I'm helping her out in terms of putting her onto a lawyer, and because again they have a budget restriction, so I'm just talking, I'll help her out a little bit financially. So this, as educated women or women with a certain financial, we are in a certain financial position in society, if we can help out the poor women, it'll be so much more nicer. నాట్ ఓన్లీ దిస్, నేను అబ్జర్వ్ చేసింది మీ ఫేస్బుక్ పేజ్, ట్విట్టర్ అకౌంట్స్ ద్వారా కూడా మీరు మీ వాయిస్ని ఇట్లా వినిపించేస్తారు. మీకు ఎక్కడైనా అన్యాయం జరిగితే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన బెంగళూరు ఇన్సిడెంట్ కావచ్చు, లేకపోతే మన పూనా ఇన్సిడెంట్ కావచ్చు, ద మాలెస్టేషన్ కేసు, అలాగే నిర్భయ కేసు, యూ జస్ట్ వెంట్ ఇట్ అవుట్. అంటే అది కూడా విత్ దట్ ఫోర్స్, ఏదో సటిల్గా లైట్గా రాయటం కాదు. ఏమవుతుంది ప్రేమ, ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి నేను చెప్పాను నా హెల్త్ ఇష్యూస్, అండ్ ఐఎమ్ అ మదర్ ఆఫ్ 2 kids, సింగిల్ మదర్. సో దిస్ ఈస్ టేకింగ్ అప్ అ లాట్ ఆఫ్ మై టైమ్. ఫ్రస్ట్రేషన్ ఉంది, యాంగర్ ఉంది, హెల్ప్లెస్నెస్. టుడే ఐ వాంట్ టు గో అండ్ హెల్ప్ అనుకోండి, బట్ where do I go to? Who do I go? I have to start an NGO now. I'm doing the paperwork and research is all going on. So at least when I have a Twitter and when I have Facebook, one of my friends asked me, by you tweeting, is it going to change society? I said, no, it's not going to change the society, but my tweet gets circulated. I have an X number of followers. చిన్నగానే ఉంది ఫాలోయింగ్, నాకు పెద్ద ఫాలోయింగ్ లేదు, చిన్న ఫాలోయింగ్ ఉంది. దాంట్లో ఒక 5 మాట్లాడతారు, కొంచెం డిస్కషన్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ మై ట్వీట్ అట్లీస్ట్ మేక్స్ 1 person థింక్, ఫర్గెట్ యాక్టింగ్ అపాన్ ఇట్. ఆయన లైఫ్లో, అతని లైఫ్లో నిజంగా అది ఫాలో చేస్తారా లేదా నాకు తెలీదు, కానీ అట్లీస్ట్ ఒక అబ్బాయి కానీ అమ్మాయి నా ట్వీట్ చదివి ఏదో ఆలోచిస్తే ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఎనఫ్ ఫర్ మీ ఫర్ ద టైమ్ బీయింగ్.
yes, I'm waiting for a time where I'm waiting a little bit for Adya to grow up. Adya kunchum oka 10 samvatsram ayin tarvata when she's able to take care a little bit of herself and she's a little independent person, appudu nenu active ga chestanu. But today I'm just little tied down because of my mother duties, and I'm a single mother, so it is a little more difficult. If I would have had a nice family support, or if I would have had a huge extended family, I would have done it sooner. But I said to do justice to one person, I should not do injustice to my kids. నా ఇంట్లో నా పిల్లలు వెయిట్ చేస్తున్నారు, అమ్మ ఎప్పుడు ఇంటికి వస్తుంది, తిండి ఎప్పుడు పెడుతుంది, and I'm outside fighting for some strange women and kids, which is pointless. So right now my kids need me and my health needs me mainly. I've been quite ill 2 years. I've been mainly on bed rest. You had long hair and you are in love with your hair. I still love my మీరే కాదు చాలా మందికి మీ హెయిర్ అంటే ఇష్టం. మీ హెయిర్ని మీరు క్యాన్సర్ సర్వైవర్స్కి విగ్ చేయడం కోసం మీ హెయిర్ కట్ చేసి it's a donation, hair donation. It is quite prevalent in the world, donating for cancer people. There are a lot of women, because of cancer they go bald and they do not have the financial capability in them to buy a wig, and these artificial nylon wigs, they look artificial. So I've been thinking about it for a long time, and I said, this is vanity, this is just dead cells. But still there is that attachment to it, because this is the whole Maya illusion, that whole jazz that we live in. So when I had to cut my hair, I said, on my own I will not cut it. So when I heard about this donation thing, I said, at least I'm giving it for a good cause, at least I'm cutting it for a good cause, and that became my motivational factor. And it was, I remember she had put a plait, my hairdresser, the hair person who cut my hair, and she had put the scissor. She says, cut chena. I says, I'm doing it for a good cause. I said, okay, cut, and then she cut it. So it like this long jada of mine was cut off. But I was so happy. That happiness was seen in my face because I was giving it to a worthy cause. And I never thought about publicizing it. Never thought about, because for me it was a very personal thing. I was just going to cut it, put it in an envelope. I had coordinated with them, and I was going to send it off to the address. The person who was cutting my hair, Amma, she's like, you're not going to talk about it. I said, what is there to talk about it? She said, you're doing it for such a good cause. No maatladali dan gurinchi. I said, for me, talking is more about films and PR, and interviews is more about, my film is coming and this is the story and these are the characters. Me cutting hair and giving and talking about it. Then I realized, yes, I have some say in the media. I have some following on social media. I should make it aware. So then I contacted the press people, and then they covered it. My best friend did not know about hair donation. I also found out so late. This whole concept call, she got motivated. Tana juttu penchutundi ippudu almost. She had very short hair, so we need a certain length. So I said, if because of me, if few women are getting conscious of it, aware of the cause, and they do it, it is nice. So then I made it public and gave interviews about it. పోయిటరీ ఏదో చిన్న చిన్నవి రాయటం వేరు, ట్విట్టర్లో అప్పుడప్పుడు పోస్ట్ చేయటం వేరు, బట్ మీరు you've written around 27 to 30 poems in an order, and ఒక పుస్తకం రూపంలో దాన్ని తీసుకొద్దామని అనుకుంటున్నారంట, నిజమేనా? I'm feeling very shy. I don't know. Why shy? Because poetry. I know. I feel poetry was something just came to me one fine day. నేను ఎప్పుడు కూర్చొని నేను పోయెట్ అయిపోవాలని, నేను పోయిటరీ రాసట్లే. One fine day those words just came to me, and I started writing. And when I came onto Twitter, for me Twitter was a very new world. And when I started reading other people's poems on Twitter, in fact I remember tweeting and asking my followers, do you think I should tweet my poetry? And I got such a positive response. So I started tweeting and about it, and when it came to publishing, so everyone has started putting pressure on me, enta manchi rasnanu enduku publish cheyatledu, because that is the next step forward. And for me poetry is something so personal. I don't want to make money out of it. I don't want any kind of an award for it. People read but it, at least as a memory, oka pustakam. I know it is just there. It is okay. I just have to send it to the publisher. But I feel so shy. I'm like, okay, see, even if I think about it, I feel shy. And people are like, why are you feeling shy? But I said, I don't know. Might be I'm still waiting. I heard Akira is also writing poetry. Akira writes beautifully, brilliantly. I'm very proud of him. Very proud of his writing. I think it's there genetically somewhere, the whole creative gene dominant. So poetry, one day I will do it.
ఒకరోజు చేస్తాను. అయితే ఒక విమెన్ అయిన మీరు ఎదుర్కొన్న ఇన్ని సవాళ్ళు, ఛాలెంజెస్, ఇన్ని ఇష్యూస్ ఎన్నడూ బయట పెట్టుకోలేదు, చెప్పుకోలేదు. గత 2-3 ఏళ్ళగానే మీరు బయటకు వచ్చి మాట్లాడుతున్నారు. బర్త్డే ఇంటర్వ్యూ చేశాను నేను, చాలా పెద్ద ఇంటర్వ్యూ. దట్ వాస్ అ మేజర్ వన్ అండ్ దెన్ వెరీ రీసెంట్లీ ఐ డిడ్ బికాజ్ బట్ ఇలా మాట్లాడినప్పుడల్లా, ఒక మాట మాట్లాడినప్పుడల్లా, ఒక చిన్న స్టేట్మెంట్ పెట్టినప్పుడల్లా ట్రోల్స్, సోషల్ మీడియాలో మీద అటాక్స్, మీరు వాళ్ళకి ఏమైనా చెప్పదలుచుకున్నారా? గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్కి ఐ గేవ్ అన్ ఇంటర్వ్యూ నా ఇన్ సెప్టెంబర్ అగైన్ నౌ, బికాజ్ ఈవెన్ నేను కూడా ఫేస్ చేస్తాను అలాంటివి ఆన్ అ రెగ్యులర్ బేసిస్. బికాజ్ పబ్లిక్ స్పేస్లో ఉన్నంత మాత్రాన ఒక వ్యక్తిని తక్కువ చేసి చూడటం అన్నది ఎంతవరకు రైట్? అండ్ it is very wrong. It is very wrong. I said it in my birthday interview also, and I said it in my last interview also. You look at us as artists, you look at us as film stars, you look at us as filmmakers, and end it there. Pass comment on our work. Don't pass personal comments, because we are also human beings. Even for this interview, I don't know how much of backlash I'll get, because I've said a lot of things which I've never said before. Mali interview kosam kada yevo tidtaro telidu. Trolling, and they wait for celebrities to say something so they can just talk bad about it. They will be waiting these trolls. I think that's the kick they get. I think they don't have a happy, creative, satisfied life. So this is the way they went out their frustration. ఇప్పుడు మీరు లైట్ తీసుకుంటున్నారా, లేకపోతే ఇంతకు ముందులాగా ఇంకా దాన్ని? ఇప్పుడు అసలు ఇప్పుడు now after me saying so much about them, if they still troll me, then they're idiots. It's so simple. So Renu, now on this Women's Day, I'm very very happy and glad that I met you. ఎందుకంటే ఇంతకాలం ఏంటంటే నాకు మీ గురించి పైపైన అన్నీ తెలుసు, బట్ ఈ రోజు ఇంటర్వ్యూ ద్వారా చాలా విషయాలు తెలుసుకున్నాను. అండ్ చాలా మాట్లాడాను. I think we've been speaking for 2 hours. I think. And I'm very happy that I met a stronger woman and wiser women. వైజర్ అనొచ్చేమో, బికాజ్ ఇప్పుడు చాలా మీరు ఒక అవగాహనకు వచ్చారు ఏంటి, how to take charge of your life in a better way. ఇప్పుడు ఇంకా చాలామంది బయట చాలామంది మహిళలు ఇంకా వీక్గా ఉన్నారు, కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ తక్కువ ఉన్నాయి, వాళ్ళకు అన్యాయం జరుగుతుంది, ఒక పక్కన ఏదో జరిగిపోతుందని తెలుసు, బట్ ఏం చేయాలో తెలియదు. అలాంటి ఏమీ దిక్కుతోచని ఆడవాళ్ళకి మీరు ఏమైనా చెప్పదలుచుకుంటే ఏం చెప్తారు? Just because you're a woman, that does not mean you are weak or you have to be weak. And చాలా మంది ఆడవాళ్ళు అమ్మాయిలకి వాట్ రాంగ్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ టు మీ, ఐ డిజర్వ్ దిస్, ఆ థాట్ నుంచి వాళ్ళు బయటపడాలి. ఓన్లీ వెన్ దే కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ థాట్ దట్ ఐ డిజర్వ్ దిస్, వాట్ ద బ్యాడ్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ టు మీ, ఐ డిజర్వ్ దిస్ నాన్సెన్స్ దట్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ టు మీ, till the time they believe in it, they will never come out of it. I deserve to be happy, I deserve to live a good life, I deserve to live a happy life, I deserve to live a fulfilled life. This thought has to come, and we all as a collective society, we have to do it. We have to, because what happens is mana pakkana intlo edana we know some domestic abuse is happening and that woman is getting abused. Vaal illu kada, vaal family kada, vaal pellam vaal chuskuntaru. We should not interfere between a husband and wife. That is what has been taught to us for so many years. But sometimes that woman wants help, that woman needs help, and you have to go out of your comfort zone and give it to her. You know, మీ కంఫర్ట్ జోన్ నుంచి నాకెందుకు, తన చూసుకుంటుంది కదా. అమ్మాయిలే, లేడీస్ ఈ థాట్ వదిలేసి, అండ్ టు అ సర్టన్ ఎక్స్టెంట్ మెన్ ఆల్సో కెన్ హెల్ప్ అవుట్. బికాస్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అ డొమెస్టిక్ కేస్, I'm confining it to a domestic abuse, and if a man is wanting to help, it will again get misconstructed as might be అతనికి ఏదో స్పెషల్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఆవిడలో, ఎందుకని అతను చేస్తున్నాడు. ఈ సోషల్ నార్మ్స్, ఈ సోషల్ దాని నుంచి దాటి we have to help, we have to become more first we have to seek help also. Chaala mandi women, they don't even want to seek help. No, they don't. Forget everyone else. A very good friend of mine, a dear friend of mine, her husband has been physically abusing him for the last 10 years. We did not know. చెప్పలేదు, ఇప్పుడు చెప్పింది, నేను షాక్ అయిపోయాను. అసలు నేను వచ్చి నీకు ఇంటి నుంచి తీసుకెళ్తాను కాదు, వాడు నాకు కూడా తిట్టాడు. He gave me galis too. I said, I don't care. I said, I'm going to stand by you. What he's doing is wrong, and I know he so why didn't we knew there is something wrong, so why didn't you tell? Enduku cheppaledu kaadu inti vishayam em cheppali. Parents said her in-laws, his parents, no, he papam, he just gets angry and he does it, adi kopam vachinappudu chestadu, no koncham barinche. I said, this is not something that barinchali. I said, this is inhuman. Any kind of physical abuse, emotional abuse is not right.
So it was very traumatic for me, and I felt so helpless as a friend. Only when she came to me for help, to our circle of friends, then only I could help her. And now today, every day she sends me a thank you message. Ki thank you for being there for me. What if I would have just shut my door to her? She came and stayed with me. She was there with me, living with me, and that time what if I would have gotten scared? Her husband will come to my doorstep and create a ruckus. Why should I get involved? I am a celebrity. Na peru vastundi bayata. I said, I am there for you. I will always be there for you. And I stood by her. I stood by her like a strong rock. And this is what should be happening, I feel, for everyone. And that's the time where a certain amount of happy Women's Day can happen. And then I'm looking forward to wish this to men, women, all of them, happy Women's Day, where women don't have to have a special day. There is no happy men's day. There is no happy man's day. Na? I'm not saying that all men are bad. There are some men who have also been on the wrong, but the percentage is very less. Yes. Like I was reading an article recently where they said men are also being raped. So it's not that all women are good, but it is 1%. So there are some men who put up this argument that men also go through a lot of problems. Men also, there have been some incidences of men being raped that have been reported. So, but I said that is there's no excuse or there's no reason. You can't compare a 100% occurrence to a 1%. Yes, so as a society as a whole, manam evolve ayipoli, but ippudu one man compared to a lakh women is getting troubled. So women should not complain about it. Or enduku oka special Women's Day ఆడవాళ్ళ కోసం ఎందుకు ఈ ఆడవాళ్ళు ఎప్పుడైనా చూస్తే ఏడుస్తూనే ఉంటారు రైట్స్ ఈక్వాలిటీ కోసం. There are some men like that, and I wish those men understand how difficult it is to be a woman. Childhood itself we are treated differently, school we are treated differently, then when we are 12-13 we come into puberty, periods start, we feel so uncomfortable about it. We are constantly made aware of our body, the way men look at us. I pick up fights so many, not a fight, I strongly, like if a man is looking at me, I stare back at him, especially when you go into a lift and you're sharing a lift with a man, they look at you like that. And I look back and I ask, there are men, I ask on their faces, me intlo tali chelilu akkalu lera, ki why are you looking at a woman? And then he puts his eyes down and says, why are you looking? You look, you smile, you exchange it, that is a different thing. The man will be looking like this. I'm like, would you want that to happen to your sister? Would you want that to happen to your mother? No. So your mother and your sister are special and other people are not special, and it's just weird. The whole, it is not just about men and women anymore now, it is about society as a whole. Absolutely, totally. మనం మైండ్ సెట్ మార్చేయాలి. చాలా వరకు మైండ్ సెట్ మార్చేస్తే అండ్ మారుస్తుంది. దట్స్ వాట్ ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ. ఈవెన్ విత్ ద రీజన్ ఆల్సో ఐ అగ్రీడ్ టు డూ దిస్ ఇంటర్వ్యూ వాజ్ కి ఎస్ ద మైండ్ సెట్ ఇస్ చేంజింగ్, అండ్ విత్ మై ఇంటర్వ్యూ లిటిల్ బిట్ హెల్ప్ ఆల్సో హ్యాపెన్. నా ఇంటర్వ్యూ వల్ల ఒక 2, 3, 4, 5 ఇన్స్పైర్ అయినా చాలు నాకు నా లైఫ్కి. ఐ విల్ ఫీల్ లైక్ లిటరలీ థ్యాంక్ గాడ్. సో ఇప్పుడు ఇంకొంచెం ఇన్స్పిరేషన్ డ్రా చేయాలంటే మీ పోయిటరీ మాకు వినిపించాలి. ఏదన్నా ఒకటి మీరు రాసిన కవితా సంకలనం నుంచి ఒక మంచి పోయం. I will read it out to you, and basically the poem is about when I see these big constructions happening, Prema, I am also equally a culprit because I also belong to the little well-to-do strata of society. ఈ పని వాళ్ళని చూస్తాను, వాళ్ళు కన్స్ట్రక్షన్ వాళ్ళ తల మీద వాళ్ళు తీసుకొని బ్రిక్స్ అండ్ సిమెంట్లో చూసి నాకు అప్పుడు అనిపించింది కి దెర్ ఇస్ దిస్ ఉమెన్ toiling in the sun, her child is sleeping in the mud. ఏదో కూడా కన్స్ట్రక్షన్ మధ్యలో చిన్న పిల్లలు పడుకున్నారు ఆవిడ, and she is building someone else's home, and the lady whose house is being built, she is sitting in some beauty parlor getting her hair done, hair straightened, blow dry, manicure, pedicure. I said, who's more beautiful? Is that lady who's doing that labor work, building someone else's home, she herself is homeless, is more beautiful, or the lady who's sitting in the beauty parlor, AC beauty parlor, is more beautiful? I thought వచ్చిన తర్వాత నేను ఒక poem రాసాను. So I'll just read it out to you. So I wrote this poem. I titled it A Homemaker. Toiling in the sweltering heat, sweat dripping, feet aching, child hungry,
asleep on a mound of mud. She builds a home, brick by brick, homeless, roofless, rootless herself. For her who at that moment is getting pampered, getting groomed, looking beautiful in the cool confines of a beauty parlor, a parlor. Forces me to rethink the concept of beauty, true beauty. Thank you so much, Renu. Thanks a lot, and I'm really, really very happy that I met you and did this today. My pleasure entirely, and I hope this interview of ours, it's a very long interview, but I hope people see it and something if they can take home or take away. They should. I will be very happy as a human being, because we live our lives, we go through our pain, we learn our lessons, and if that lesson or that can be of some help to someone, it's like some part of your soul gets some kind of a peace. Hi, this is Renu Desai. Watch my Women's Day special exclusive interview with Prema Garu on Dialogue with Prema on iDream channel. Thank you.